Всем привет! Всем привет! Продолжаем хождение Banishers. Banishers с того момента, на котором мы его закончили. Вот именно здесь, да, в Порт Джерико мы направляемся. И продвигаемся прямо к этому, может, как он там называется, фуникулеру, да? Понимаю, какой-то фуникулер должен быть. Или нет? Или не фуникулер? Так, а чё? А чё? А где? А где кто? А чё? Где кто? Какой-то подъем есть. Подойти сюда. А где он? Понятно. Опять непонятно. Как и вчера. Ай, камеру не включил. Нужна ли нам вебка? Ну давайте, пусть будет нужна пока что. Пока что непонятно, как туда забраться. А может нам как-то надо там через ту сторону подняться? Через ту сторону хрен да ни хрена мы. Вот тут какой-то подъемчик есть. Да? Вот там какой-то подъем. И мы по нему... Я надеюсь, маханем. Я надеюсь, так и будет. О, да-да-да. Там какая-то хрень летает. Вот мы ее можем сделать. Ну, давайте сделаем. Манифестируем все. Так, призыв. Погнали. Он еще... Ух ты. Блин, он превратится в кого-то этого мощного чела, да? Эй! Ну пей же. Эти вот элитки, они сложнее, чем те. Это 100%. Так, убегай. Давай, давай, пей. Сейчас еще один вылезет, да? Ёб твою. А чё это меня так избивает все? Эти какие-то мощные стали. Ладно. Вот опять, говорил же, не вязывай.
этими всеми. Не, нафиг, как и говорил, нафиг в эти ввязываться, в эти все элитные бои, это потеря времени, тем более с них не падает ничего хорошего. И не падало, и не падает. Отгреб, попробовал, все, идем в сюжет максимально, как я и говорил. До свидания. Что-то спрятано. Наверное, тут. Нет. Не тут. Где? Да, что-то там незримого. А где? Непонятно. Так, воспользуйтесь подъемником, нам говорят. Ну давайте воспользуемся. Может, надо это скинуть? Так, на усах уже снег. На усах уже снег. Как? А, и воспользуйтесь подъемником. По-любому кто-то что-то держит. Да, надо прострелить. По-другому тут не работает. Все одинаково. Вы что? И кто? Ай. И где? You've excelled of late, and you haven't crowed about it once. Had your doubts, did you? Don't get cocky. There's always more to learn. Key thing about a scourge? Surely bloody angry. But that's true of most specters. A scourge will always seek a new physical body, often made of different materials. Very poor. Perhaps you'd prefer an easier question? On the nature of a ghost, perhaps? Так, природа признака. Оттягивает сущно. Завершенные дела у них. Ghosts of unfinished business. And apparently that includes asking questions. You may not know much, but you have the cheek. I'll give you that. I hope it's enough. Что-то к чему ты нас готовишь, Антея? Так, Гнилоустье. С тех пор, как я приехала в Ниден, меня удивляло, что как плохо здесь знают его историю. Так, я, наверное, выбушку отключу. Как будто для поселенцев история города началась с их прибытия. Неудивительно, что они часто не знают, что делать в неожиданной ситуации, потому что не могут обратиться к опыту предыдущих поколений. Но мы далеко не первые обитатели этого дикого края, а потому в этом скромном труде я намерен собрать все известные фрагменты его истории благодаря помощи малочисленных индейцев и старожилов, которые мне доверяют. Например, судя по всему, внезапные вспышки эпидемии — обычное дело в этой прекрасной долине, насколько мне известно, туда-сюда, что история не выходка. Так, Гнилоустье. Это Бора.
Значит, около... Ага, я считаю, что эти истории не выдумка, они основаны на наблюдениях за повторяющимися событиями, так же, как и легенда Старого Света. Согласно единственной представительнице индейцев Ниидани, племена договорились избегать примерно... Что там делать? Избегать примерно в то же время, когда белые поселенцы высадились на острове Роаннок. Значит, около 1585 года. Означает ли это, что здесь никто не жил более сотни лет? Я должна узнать больше об этом событии и о предыдущих поселениях. Уверена, моим ученикам будет интересна история долины. Ну, окей. 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 Возможно, будет интересно. А возможно, и интересно. Это хрень. Тут какая-то... А, его. Полок души получен. Так, ну чё, да? Гоним далее. Гоним далее. О, Do you hear that? Over here. призрак. Чё, Фарди? Did you see that? Let's follow it. Мы пойдем следом. О, это, кстати, тут наш... They're getting me now. I brought more friends. Следующий, сказал заведующий. Try to find a way across. Up there. Что такое, что произошло? А, этот не успел селиться. Так, а что тут вообще, где мы находимся? А, тут наш костер. Я примерно уже начинаю понимать, как эти тут все линии работают. Oh there! Ну чё, куда ты исчезаешь? А чё происходит? Так поговори с нами. Ё-моё. Ты хочешь от нас? Но. Here you are. Good day. My Good name day. is Rebecca Hardgrave. How may I help you? Are you the one who's attracting the wolves? Wolves? What wolves? Who are you exactly? I'm Anteya Duarte. This is Red Mak Рэйт. We're Banishers. Do you know what that means? Banishers? That means you can speak to the living on behalf of the dead. That's part of it, yes. Why, do you have someone in mind? Ferdinando Miller. My Fardy. Death parted us, but my love is strong. I came back for him. I love him so. Короче, опять это Not любовь. once has he come to see me. I must know why. Так. Где нам его искать? Быстренько попрошу. It's a big place. Where can we find him? We were on our way to Fort Jericho. We were to open a store together. It was to be a new beginning for us both. Together. Yet he's there, alone. I'm sure he's very unhappy there, alone, without you. Oh, he is. At first I was able to visit him in the quiet,
As he'd slept, I'd watch over him. But now, something hinders me. I cannot reach him. I must know that he is well. Хорошо, мы... We have to go now. Find him. Если будет время, может, мы тебя найдем. Его. Но это не точно. Так, рыбака. Рыбака. Ой, тут не так и много этих призрачных дел. Так, хорошо. Нам что, сюда надо зайти? Развести. It's more of a feeling. Something's wrong. Your senses are sharpening. She certainly didn't tell us everything. Конечно, он что-то скрывает. Так, ладно, все. Давайте-ка стор. Так, ну... Мне-то что? Мне-то не надо отдыхать. Блин, ну что ж тут такое? Ладно. Ready and waiting. Один. А то туда я пришел. И ворон, да, полетел? Это искательница, наверное. Искает нас. Искательница. Да, это элитка. Вот, в общем, сюда нам надо. Бы. Ну, сюда и пойдем. A peaceful place in different times. Before the nightmare's influence, you mean? Let's reach the fort and a fire and warm you up. Блин, ну тут огромное место на самом деле. Да. Да. Локация. Hidden. Блин. А где hidden?
Something's nearby. Where is it? Ну как where is it? Я не знаю where is it. Trouble ahead. Что за неприятности? Spectres are attacking the fort. Пойду возьму куколку. Куколку. Мореход какой-то. Там еще одна куколка. Вон вдалеке. Я хочу когда идти подниматься. Да-да. We are not many. Money. Да пойдем драться. Что продолжается? Что у нас сказали? Ой-ой. О! Почему? Hold there. None in, none out. Not living nor dead. Name's Red Mak Рэйt. Ред Мак Рэйт. Obviously a banisher. Open the door there. I've business within. Your business is, if you'll excuse my articulating the evident, not my business. I have my orders. You can't come in. I hear you, friend. What's your name? Name's Andrew White, and you seem a pleasant fellow. I like a Scot, me, but standing here, I'm on duty. And when I'm on duty, I'm not your friend. Listen, mate, folk in here have problems enough, and I can't be disobeying orders. Either priests or Pennington would have my guts, and I fancy neither. Bennington knows me. He'll know I can help. I'm sure he does. But put one dead man down, and 3 come back next day. Round here, sweet victory fast turns bitter. Bottom line is, the captain is indisposed, and I'll not add your complications to the pile. Now, you want to lend a hand? Mrs. Priest and her party are overdue. You can't miss the outpost, it looks out across the valley. If you could find her, and make sure she doesn't die, you'd surely gain her favor. And favor, as they say, opens doors. Get in a fight and find your boss and dig her out of whatever hole she's in. All right. I can do that. Короче, опять кого-то They have спасать. spectre troubles. Let's first clear the nearby nest to relieve the fort, then deal with the missing. Так и сделаем. How holds the fort? How holds the fort? Precariously, that's how. Our strength dwindles, and we'll soon run out of powder. Priest took Williams and that other fella, and off they went, scavenging for supplies. They've not yet returned. It's dangerous out there. The scavenger may easily become the carrion. Все, до встречи. Right. I'll likely be back. Find our friends, Banisher. Or put them to rest. I'll try. As soon as I... This is pointless.
Так, гнездо, да? Locks at their gates. No wonder they won't open. They don't have a choice. Another attack may over... More coming. Come and get your breakfast, boys. Чё, откуда, кто идет? Покажите мне. Ага. Spectres. The folk will run out of powder. These pests don't spring from nowhere. Да-да-да, надо сейчас быстренько тут прочистить, зачистить. Куда идем? This isn't over yet. That's it. That's the place. Fill in the hole. Bury them all. Надо перекрыть их. Перегрызть их. Перегрызем их. Так, что тут? Нет? Так, запечатать туннель надо. Его запечатать. Как его запечатать? Запечатать туннель с тенями. Ну вот, надо выйти его. Как-то тут запечатать. Как я знаю. Как-то. А, его. That should buy the fort a little time. Let's hope it's not too late for the famous Mrs. Priest. Что, обратно идем, да? Пользуйтесь подъемником. Тем, что ли? А, тут какой-то подъемник. И тут найти дорогу наверх. И тут, короче, Фердинанд Миллер, тут костер. Давайте начнем с подъемника. Из подъемника. Так, воспользуйтесь подъемником. И где он?
Так он сломан, этот подъемник. Что, куда им пользоваться, как? Его? Stuck. Looks like you're walking. Looks like. Все-таки, боже, не пугай ты меня так. Так, ну в любом случае, идем костер проверим, да? Там же должны нас запустить в форт. Форт. Здорово. No entry till Helen Priest returns. Ёпта. Take it up with her direct. She's off up the mountain looking for supplies. Какие вы ушлые, ребята. I wonder how many there are in the fort. Fewer by the day, I'll wager. Still, better to be inside than out. I have another in sight. The mountain is awash with specters. Did the foraging party really come this way? That would explain why they haven't returned. Так, вот такушечки. Так, что это? Короче, вот когда идешь по сюжету, с этой балды падает лучше. Все, что лучше. I feel something close. Так, что, лезем в город, да? Something's concealed. Прям как будто бы знал. Help us, please. We have a survivor. Come. Чего? Тени нам помогают. Эти как-то не тени, а призраки, да, получается? This one's not been dead long. Let's hope he stays that way. Так, что такое лейтенант? В соответствии с приказом в эту партию включены 3 новых мерные мочевые, 1 ремень для подъемника, 2 бочки масла для фонарей, 10 кирок. Груз полностью оплачен, Дэвис. Ага. 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 Looks like they were taken by surprise. Ага. If there's a survivor, they're not here. We push on. According to our map, the treasure can't be far. Think you could take on a ghost? To me. They brought more friends.
В любом случае, вы заскриптованы и спешить некуда. Это точно. Точно так. Что у нас тут, драчка? Еще не. Или не, или да. Успеем, не успеем. Время не идет. Не тикает, не такает. Так. Ух ты. Какой красивый. Да, она есть, да? Какой красавчик идет. Какой красавчик. Get your phone. Get lost, won't you? Fine. Stop fussing. Вот так вот. Не вам. A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Да. Thank you. Thank you both. Thank you, boss. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. Husband. I am Helen Priest. Антея Дуарте. This is my partner, Red Mak Рэйт. 'Tis rare that the living can see the lingering dead. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? 7 years. Why come back now? It did not feel like 7 years. Suddenly, I felt her pain calling to me. Divine intervention or otherwise, all that matters is that my dear Sebastian is back. Now, when I need him most. Так, ладно, нас прислал Уайт. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Plainly, you needed your guardian angel. We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. Так, ну ладно. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come.
Captain Pennington has much blood on his hands. Да, принять такое решение. Ну, Pennington can't have taken his decision lightly. It must have been hard on all involved. Is it harder, to your mind, to send someone to their death than it is to do the dying? We should get back to the fort. We will escort you. Существо. I'm afraid I locked us in when I broke the latch. If there's a way out, we'll find it. Shall we? Lock looks broken. I doubt that gate will ever open again. Так, найдите путь. Вот. I love doing that. Impressive. You Banishers are quite something. A Banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. Сундук не сможем открыть. My sympathies. According to our map, the treasure can't be far. Что за трэш? Я не понимаю. Следуйте за Хелен Брикс. Ну давай, пошли. Хелен. Так, не виден. Ага, Европа. Поставки. Европа, Бостон, Европа очень много. Я пришел за тобой. Что? Вот он как. If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. You may leave the crates. I'll send someone back for them. Yeah, the path should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me. Что, к Пеннингтону этому идем? Наверно. Какой снег крупный. White! Open the gates! Priest! What are you lot waiting for? Open the gates!
Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Старт. Форт Good Джерико. to see you living, sir. Where are the others? Keep it short. I'm on duty. And the other chap. Так, нам надо, наверное, активировать этот наш... Have mercy on their souls. Чего? Еще не дают активировать? Здоров. Нездоров. Здоров, а не здоров. Captain Pennington. No time, no way out, no hope, no way in. Вот, это этот одногласный Пеннингтон. Я вчера говорил. И у него явно кукушка там отвалилась. Captain Pennington, sir. Mr. Mак Рэйт, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. New Eden Mines. Welcome Шахта, to the да? last stand, Mак Рэйт. Welcome to the end. To the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen priests. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. Так, ну что, люди готовы сражаться? The people man the ramparts, ready to fight. You sound like priests. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. Так, ладно, давайте про New Eden послушаем, что он там Fair to расскажет. say your tactical retreat from New Eden town has not served you. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. No Smith gathered the board and the governor let the affair flock to him. We never agreed on anything in the first place. The new Smiths are holed up in the woods, planning soon to leave for Boston. They may leave for Boston, but the curse will follow. The curse will follow until their backs are against the wall. Этот парень. I came across the governor and his flock. They're in the harrows. The fields are in a pitiful state. As is the rest of New Eden. Death hangs upon the wind and courses through the waters. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. You must at least try. We lack much, yet we are still alive. How is that, do you think? We hold to the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal.
of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you and the time you bought us, the agony will be all the slower. Какой-то он очень депрессивный чел. Permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. О, Bill it да-да-да. while you're here. Дает костер. Так, ладно. Что-то отомстить. Че? Подсказочки пока нет, самое. On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. Behind all the shit, there's something else. Something darker. Так, у нас ничего тут. О, предметы. Этот. О, можем уже апать. Апать. Верно. Так. Сделаем так. Ого! Паника. Собачья. Так, и что у нас? Амулет этот еще. Качан. Ну, отдохнем. Так, секундочку, пойду посмотрю, что произошло. Здорово, Юль, здорово, спасибо, что забежал. Я тоже смотрел твоего Ведьмака, правда, в спортзале, когда был. Там не до писулек было. Ты стримишь, поставил на фончик этого варшавского. Прикольная игрушка, но, к сожалению, не будет, наверное, время ее проходить у меня. Так, на него я видел. Ага. Так, ну на него нельзя положиться, факт. His brains are cracked. I saw a liability. On that, we agree. But his sullens are an act behind which he may hide his errors. An act? I don't believe so. He's haunted, perhaps literally. It matters not. What matters is the price the people here pay for his mistakes. You are banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry specters, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. А, вот как она придумала. Давай. How goes it with Sebastian? I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back.
If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. Блин, ну... Пассианта призрак. Love or no, as long as Sebastian haunts you, you will never be safe. You must accept this. Sebastian haunts me, you haunt Red. What's of safety when we can love a little longer? Perhaps the meaning of our meeting is ours to define. Then time moves on. Yes, 'tis a blessing and a curse. Yet against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Так, ладно. Куда нам идти Where вообще? do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Боря? Pennington the jailer. Do you speak of Deborah? Ага. What did he do? I was away from New Eden town at the time. Rumours said she was a witch, I later heard. And so too did the captain. The court agreed. Who knows what urges drove the captain then? He is a secretive man, and always has been. Так, хорошо. Больные Is it рудокопы. your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? He walled them in. Miners, nurses, soldiers, the healthy or the sick. He buried them all. And then he lied about it. I'll brook his callous cowardice no more. Хорошо, все, давай, до встречи. We should. Then it's take the hoist to the water. Keep your wits and all. Так, Пеннингтон. Первая подсказка. Видную женщину. Ага. Знаете, что я еще хочу сделать? Я хочу вот этот квест закрыть. Так, развитие. Развитие. А что нам дали? Краснючку одну. А куда мы ее поставим? А, да. Ясненько, понятненько. Так, хорошо, давайте быстрое перемещение тогда. Я хотел бы закрыть вот этот квест. Этот вот, смотрите. Найти кейт. Вот. Тут был коварный плющ. Мы сейчас сюда переместимся. Что-то есть у меня огромное желание все стримы перенести на этот, на Twitch. Как вы думаете? Если кто-то будет смотреть по ауторе, пишите. Пишите письма. Так, я хочу добить этот квест, потому что он меня раздражает. Потому что он висит. Это будет последний квест побочный, который мы пойдем делать. Ну, в этой игре. Потому что тогда мы максимально почешем этот уперот.
Что-то мне кажется, мы как-то очень близки к этому окончанию игры. Не знаю почему, но у меня есть такое мнение. The heart's yours. The roots are mine. Понял? Все. Что происходит? Почему он не открывает нам? А? История. А, еще один есть. Вниз идет, да? Ага, вижу. Не понял. Не успел, да? Хорошо, есть отсюда. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. Да, хорошо. Раз, два. Вот так вот. Блин, ну почему он не простреливает? Отсюда, что ли, надо? А, его да. Да, отсюда. That is why they pay me good money. Нашли. A camp. Recent. Kate's, maybe. Ну давай посмотрим. Я обещала больше не писать и поклялась, что больше не скажу ни слова, но боюсь, мои мысли нужно излить на бумагу, иначе не продолжит терзать меня, так что прости. Мне очередное нарушенное обещание, любовь моя, и позволь выговориться в тишине для дневника. Мое сердце не в силах вынести того, что я видела в лесу. Предательство, ярость душистого света, кость черепа, бла-бла-бла, как мне справиться, роза. Ископали сестры Ньюсвит, моя сестра смотрела на резню, порожденную ее ошибками, даже не моргнула. Пила ее, кричала, бронилась на нее, но ей было плевать. Не нужно уходить отсюда своими спорами. Мы подвергаем опасности весь лагерь. Люди, от которых скрыта правда, видят мои слезы и ярость, боятся меня, им лучше. Им нужно душевное спокойствие, как и мне. Есть и другой способ принести им столь необходимый покой, обнажить тьму, таящуюся в душе моей сестры. Да, я лучше сбегу. She writes really well. There's emotion in every word. I'm jealous. Writing's good. When you struggle to express your feelings. Red Mak Рэйt, you express altogether too many feelings already. Aye, but you like that about me. Right, let's find Kate and get her talking. Did she leave without supplies? If she did, she can't have gone far. Так, хорошо.
Вниз сюда. Внизу есть какая-то хрень. Тут вот, да? Вот туда я... знаю, как пройти. А, и вот тут вот направо. Проход. Ладно, давайте эту Кейт найдем. Может, она потом... Я еще хочу выполнить это задание. Может быть, она нам потом поможет. И это будет классно. Так, сюда налево. She's here. Здесь, ну конечно, здесь. Вот она. What are you doing here? Что ты кричишь на меня? How Я за did you тобой find пришел. me? Как нашел тебя? Thickskin said Легко I и might просто. find you here when she На sent карте me looking. помечено было, куда бежать. I don't want to hear it. Так. I found your journal, Kate. Stop lying to yourself. How dare you? I dare, because you care. Come on, say it. Get it out. I'm afraid to. It'll be all right. I promise. I don't want to care. I don't want to care for them. I don't want to care for Thickskin. Aye, but you do. And you can. As long as you care for yourself, first of all, so... What's it to be? I'll go. When I'm ready, I'll return. But she will step down. Further, and you may tell her this, I do not care to keep her secret. Not no more. All right. I'll tell her it. All of it. Так, толстокожие. Why won't... Так, ладно, все, до встречи. Goodbye. Гудбай, гудбай. Ой. В какую сторону гудбай делать? В эту. Так, сейчас поговорим с этой толстокожей. Она что-то там скажет нам. Я надеюсь, что потом они придут мне помогать. Потому что мне кажется, что соло мы не справимся с этим шмаром. И если все получится очень быстро в том квесте, ну, в этих снегах, то мы, может, сегодня уже и зафиналим игру. А если нет, то это уже будет через 3 дня. Их будет финалочка игры. Так. Squire Paris's store. There's a strong spectral presence. Shall we? Нет. Где она? Вот она. Have you found her? Нашли. Did Thickskin merit her second chance? We're about to find out. Kate is safe. She's agreed to come back to the camp. On one condition. You must cede your post. So that's what it'll take. Так что, она согласна? Will you do it? Will you keep your promise? Do you think me a liar? I've no stake in it. I'm curious is all. Curious is one word for it. Prying is a better one. You're a nosy Scots bastard, McWraith, and that's trouble. But all the same, I'll thank you for my sister's safe return. Все? Goodbye, Thickskin.
600 ПТСов начислили. That woman remains a mystery to me. She worries so about her sister, yet sent scores of people to die. Aye. It is a mystery to me too. Что-то я не пойму, куда нам идти. А, вот тут костер. Вообще. А, и тут как-то сбоку надо зайти, ну? Во-во. Да блин, я только что же бегал тут. Дурачок, кругами. Круги наматываем. Все, никаких повозчик больше. Все, пошли вот сюда вот. Вот дело присутствия есть и лавка какая-то. Потом, если после игры есть продолжение, можно будет эти все дела присутствия попробовать тут. We'll work good. До свидания. А что ты у нас трешься? Good day to you. Take. Подвинься. Ну что ты стала посередине? Ну, понимаете ли. An innocent woman I jailed. mean, as wolf pelts go, it's pretty. But I've more than enough of them. Folk in Boston are not It's short of barbaric. wolf pelt. An officer What do I must do be with just, this? or else it You're a all merchant. unravels. Sell it. Helen is right. I'd sell sunshine truth to the lies Spanish, down but there, that is not the somewhere. problem. We've I more than suspect enough Deborah wolf. is at it again. Bring me a bear, and we'll talk. Кто мне продавать будет? Вот она? I could get 40... Greetings. Welcome to Ingersoll's Gen. A comb. Oh, Так, ладно, давай. Shall we I rather think. Что мы имеем? Мы имеем пятую какую-то за эту, за херочку. Или что-то ронутое. Что это такое? Свисток, да? Мышка, это амулет. Ну, в любом случае, давайте его купим, потому что я не знаю, на что деньги тратить. Мы амулет пока что. Чнули, да? Амулет. О. Отлично. А еще там какие-то штуки, но они нам не нужны, no потом. Ferdinando here. Да, Фердинанда. Ну, присесть нельзя, почему прыгнуть нельзя? Ладно, все, пошли. Rebecca had a plan for herself and Ferdinando. Look for a store. Нет, никаких Фердинанда. Ай, нам надо подняться вверх, пройти дальше, понял. Нам дофига куда идти надо. Какие Фердинанды? ready for another ride? Про Фердинандов мечтают. Circumstances aside, this is quite romantic.
Swarming hordes of specters aren't to your liking. They are if I'm with you. Инспектор. Not a fan of this breeze, mind. Not as romantic as you'd thought, eh? Maybe now's the time to ask you to marry me. Try it and I'll cut the rope. На тебя разводят. According to our map, the treasure can't be far. Кстати, не тут, ё-моё. Спокойно, все свои. What a beautiful view. Every morning I wake to a better one. You trying to charm me, lady? I'll warn you. It should definitely work. Что-то за балда. Пробуем? See these body parts? Good place to manifest what may linger nearby. У меня нечем призывать. Мы все потратили. Ага. Спасибо, до свидания. Something's concealed. Blocked. I hope there's another way in. Надо же, боевик. Get back up! I feel something close. Хорошо, нам надо найти другой путь. А куда? Вижу. Ну, молодец, подсказывать нам начала. Какая хорошая. Антея. Can't use this one. Почему? К вам стреляют. А тут еще течет.
на тот. Так. Нифига себе, тут можно еще другим путем пройти, да? I feel something close. You aim for the heart. I'll destroy the roots. Quick and precise. Well done. Ой, ой, случайно получилось. Я не знал, где-то последняя штука. Но выпил. Бляха, почему я вот, ну, опять на это? Почему на ешку? И не знаю, как это отменить. Все прохождение уже люто бесит. So you found your way. Sebastian, what are you doing here? Ну, рассказывай. Difficult though it be to walk these dark Давай, tunnels, давай, конечно. I'll guide you as best I can. Да, as best you can. Let's guide us. Да, ваша помощь нам, кстати. Thank you. When Thank you're you. searching for the source of the Thank you. wrath of the hordes of the dead, it's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much tragedy. What shall we find down there? The rage of the Forsaken. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. Но мы попробуем. Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a soldier. I took the shilling. Death is part of the bargain. One dies so many may live. I served the sick and the dying. When my turn came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die. Tell us a little more about Helen. I'm not sure what more I could tell you. My wife is a strong woman. What you see is what you get. Every day I feel blessed to have a partner and best friend by my side. I had never expected her. When she came into my life, I came home to myself. Made me want to be a better man. Oh, I know the feeling. She gave me a handkerchief. I died clutching it. A symbol of our love. She was and is ever in my thoughts. She is my world, now until the end. Окей. We must press on. Stay close. Так, ладно, подъемник. Whenever you're ready. Да, ready, мы уже все. Уже ready закончить эту игру. Что так медленно? Так, я думаю, ну посмотрим, как эта пещера закончится. Сделаем перерывчик. Я очень хочу сделать кофе. Потому что начинаю зевать. Not far now till you find what you need.
Pity. I was enjoying this wee promenade. Прям. Это рана в груди. Тревожная музыка. Все готово. Антенна, ты где? Oh, fantastic. I think you can get down from here. А что делать-то надо? Everything all right? Let's just get this over with. Ну, пойдем. Pennington ordered the barricades fast. Подожди, я тут полутаю. Bid Helen farewell. That must have been hard. The soldier is called to sacrifice. Is it just me or? I felt it too. Боюсь перечитывать уже исписанные страницы, опасаясь обнаружить, что месяцами писала связанный лепет. Я пыталась следить за временем, отмечая каждый день в отдельной записной книжке, но порой я не уверена, отметила предыдущий день, как будто с тех пор, как я поставила галочку, прошло слишком много времени. В последние недели я слишком часто оказывалась на берегу, на утесе или у мельницы, не помню как и когда я туда попала. Когда я спрашиваю остальных, какой сегодня день, никто не может мне ответить, или же ответы разнятся. Проклятие продолжает коварно отравлять умы. Думаю, это моя последняя попытка вспомнить, что с нами случилось. Работа — единственное, что имеет значение, и единственное, что позволяет мне пережить день. Я не должна забывать о своей работе. Завтра я выброшу эти страницы, как давным-давно обещала. Нужно не забыть подняться на холм, где ветер сильнее всего. Трудовиков набрали. Still impressive. Marcin Leth. Что сказал? The spirits of these soldiers were angry. Soldiers weren't spared. Those not taken by sickness or thirst died of despair. Так, что погубило вас? Which one took you? Despair. Most definitely. These tunnels go surprisingly deep. In its heyday, it was quite the operation. You see this lift? It goes all the way down. Cart upon cart rose to the surface, piled high with ore. Пересобегут. Did the miners abandon their work when sickness hit? They worked till they could work no more. The words of a ghost may resonate here. I told Grey the tunnels were hellish hot.
but Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, Вот if так you вот. want your meager pay. That sounds nasty. You alright? Wouldn't fancy working here with the furnaces running. The work men did here was meant to make New Eden rich. Еще надо найдите источник ярости. Здесь? Здесь его точно не будет. Stuck, damn it. There's a strong spectral presence down there. A lot of us died down here. What the hell was that? Uh-oh. They're coming. On your toes, Scotsman. A wee Highland kiss for you. It's coming for you. Away with you. Эй, эй. Nice of you to join us, Sebastian. Care to explain what the hell we just Да, heard? объясните, пожалуйста. I can't. What now? I say we push past the blockade. Follow me, please. Лучше бы вы объяснили нам, что происходит. По-моему, слишком... Так, опять, да. Поставки, шмавки. Да. А вот как туда попасть? Нет? Ай, вот. Cannon powder. Enough powder to kill us all. Enough powder to kill you, you mean? Aye. Enough powder to kill me too. Mm-hmm. What's this? A makeshift checkpoint. The halfway mark. Were they expecting to face a regiment? We knew the dying would try to fight. They had to keep them from infecting the rest. Charming. Can't blame a man for wanting to make it home alive. Nothing must have... nothing must live. Minds. If you need a breather, we can do it here. О! Класс. Что это за ружье такое?
Я сейчас это... В тело. Блин, это хорошо, конечно. О, мне нравится. О, брошку можно пищать. Давайте сюда сделаем. А может мы здесь и перевальчик тоже сделаем свой? Так, наверное, так и сделал. А, предмет. Смотрите. Нет, брошь. И еще раз улучшить. Замечательно. Для 4. 2 штуки. Развитие. Еще пока то же самое. Ну что, я думаю, давайте делаем... Что у нас по времени? 20:00 на моих часах. Даже время ровное получилось. Давайте 20:15 решаемся. Я напишу. Перерыв. На кофе. Встречаемся. 20:15. Так, еще мы их тоже отдохнуть посадим. Вот пусть они сидят и отдыхают.
Так, кофе есть, все есть, я надеюсь, те, кто смотрит, тоже есть. Продолжаем игру. Секундочку. Так, все, пошли. Пошли дальше. Что там делать? Сущность. Ищем сущность. Так, что тут? They brought more friends. О. Блин. Могло быть все намного проще. Могло. Ну, есть как есть. Так, мы пришли оттуда, да? Там сюда. This miner was shot. Was there a mutiny? There was. We failed. Why did you not mention this before? My heartfelt apologies. I suppose the memory was just too painful. Ладно, идем дальше смотреть. Чё какие-то... What is that? This is no ordinary spectre, that's for sure. Perhaps in our pain, screaming to be free, we made change. More importantly, how do we break them? I see a weak link. Чё? Что делать? Ага. Red, I see it. Let me show you. Whatever's down here, they're not like that. Да? Давайте, все сюда. This isn't over yet. Оба. That corpse, take it in. Think you could take on a ghost? Эй. А, я не в того стрелял. Watch your step. Так-то. Да блин. Ой-ой-ой, он какой лютый.
Feet on the ground. Ай-яй-яй. I'm right here. Пей, 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 пей. Watch your step. Блин, вот когда не надо, он выпивает очень быстро. А когда надо? Хер его знает. Ага, там забежал. Идем. Red. Тех, кто нападает на солдата, получение или врачей запереть и морить голодом. Ага. Вот там вот. Ну, идем посмотрим, что с той стороны. Да, идем. О, что сюда пришли? Easy as pie. Nah, but you can't cook. Это вот типа вы все сделали для того, чтобы просто тупо эту херню взять? They told us to stay put for a few days, and we listened. When days turned to weeks, we made do. Now food's running low, and they've bolted the doors. We must act now, before it's too late. Что тут? О. Пила. Прошлой ночью мне пришлось ампутировать руку. А вот зачем пила руку рудокопу. Его подстрелили, когда они атаковали контрольный пункт. Он был ранен не смертельно, терял слишком много крови. Нам с Арой не удалось остановить кровотечение. Никто из нас не обучался ампутации, но я, как старшая, взяла это на себя, звук был разрезающий кость этого несчастного, который кричал как сам дьявол, навсегда останется в моей памяти, даже доживи я до 90 лет. Сколько же было крови, Сара отвернулась, ее вырвала на пол, но я не могла остановиться. Я уже распилила кость наполовину и продолжала до самого конца. Я думала, это спасет ему жизнь, но он заболел. Его звали Джерард, неважно. Это история, да? Это история. Все солдаты получения врачей, которые заболеют, отправляются в карантин. Ага. You need to see this. Over here. Look. Ага. Wasn't I always? Так. А как туда залезть? Ладно, давайте метку осмотрим сначала. Я уже, по-моему, долго. What's that mark mean? I've seen it in books. Necromancy.
Corpse raising, spirit control, that kind of thing. Have you heard of a ghost able to raise the dead and control them? I thought they were myths. Perhaps I was wrong. But we do our work. Come on, let's break these chains. Так, разбейте цепи. Одна разбита. Там есть другая. Ага. Это тележка. Трик-трик-трик. Одна там. Да, цепь. Как ее там разбить? И зачем-то можно двигать тележку. Одна там где-нибудь далековато. Тележка. Так, с чего бы начать на самом деле? Лучше бы вы мне подсказали. Давайте попробуем двигать тележку. Всего вижу 3. Одна там. Ага. 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 А зачем она здесь тележка? Это тут? Ладно, давайте еще раз. Она нет. Вот так вот не до конца поставили. Как ту вот штуку распилить? Как-то надо ее самое. Короче, надо, наверное, ту все-таки открыть. Так, так. Ту открыть. И она откроет то, верно? И открыть. Бляха. О! Ну это было максимум. Don't fret, we're coming for you. This creature, I don't think you're ready to face it. Turn back. Why? I don't know. I thought maybe you should be. Whatever is that. Зачем-то. Time to work, Banisher. Что это такое? А, брать. Что-то мы, короче, убрали.
убрали, я не понял. Но мы что-то убрали. Что-то мы убрали. А что мы убрали? Ага. Давай. Попытка побега края с расстрелом. Окей. Так, по-моему, вот это все надо. А, сюда и полезли наверх. Выше, да? Вот тут что такое? Так, они живут сейчас 100%. Порядок захоронения умерших. Быстро оберните тело ткани, не оставляйте ни одного видимого участка кожи, прикрывайте рот и нос, чтобы в них не попали испарения. Хороните тела в задней части пещеры, завалите могилу камнями, они содержат миазмы и вонь. А вон тут никого так и не похоронили, как вы писали. Ёпта. Что дальше-то? Непонятно. Куда идти? Хорошо, мы подогнали ее сюда. Бляха. И дались легко. Нету этих нигде. Так, Хэри. Нам точно, наверное, как-то сюда. Далее пройдем. О, это конец. Это конец. Это конец. Тут два варианта, где может быть это кольцо. Либо оно в том углу, либо оно вот в этом углу. Ага, давайте вот туда подгоним. Там я желтая эта херня. Ну да. Значит, вот, правильно. Верной дорогой идем. Чем мы кого-то отпустим?
А вот мы отпустим. Sense the ripple of a past conversation. Lay down your weapon, Prospector, and stand away. I'll not say it twice. Hear me. I'm not your foe. Obey the order. Put the pickaxe down. Your uniform won't protect your son. Your officer will bury us all. He'll bury us all. He'll bury us all. He meaning Pennington, right? Нет. The chain goes that way. Could you reach it by those carts? С помощью вагонеток, да? А где эти вагонетки? Блин, вот хитросплетение какое. Прикинь. Привет, Машуль, привет. Слушай, мы тут в рудниках сейчас находимся. И пытаемся разбить одну цепь. Вот последнее это звено осталось. И может прям произойти здесь кое-что интересное. Там какая-то тоже стрёмная история в этих горах происходит. Непонятная. Чё, как работа? Головоломки, получается. Так, хорошо. Хорошо. Добавимся наверх. Ну, блин, мне вот такие локации не нравятся, эти рудники такие противные. Рудокопы все эти. Но я понял одну штуку, что в этой игре, в принципе, эти побочные миссии только ради своего интереса надо делать. Так, допустим, самый крутой лут падает с основных миссий. Как-то немножко глупо. Ну, типа, это не мотивирует играть, допустим, слушать там истории мира. Если там тебе выпадет какая-то шляпа, ты пойдешь по основной линии, и там выпадет клевая штука. Еле успели. Вывалился. Угу. Побочное задание — это дополнительные задания. Это вот такие, как там эти про призраков, там эти детективные истории. Так, Харри. Вот он. Видите? Вот он. Нравится, да? Жадная майка. Эй, спокойно. О, бляха, нет, не дать. It's only the people were angry, and for good reason. Rebel camp. The words of a ghost may resonate here. They change the guard when they bring the food. The old ones scarper while the new ones are still busy with the victuals. While they have their hands full, we take them. И мне кажется, что мы сейчас на кого-то босса выйдем.
Колония приз заперна здесь. Мы провели вторую половину дня, распределяя припасы между нуждающимся. 36 больных, 7 солдат, туда-сюда. Ага. Приз приказал положить умирающих вдали от остальных и запретил нам ухаживать за ними. Слышали, как они стонали в глубине родников, теперь молчат, уже давно молчат. Сложно отгонять печаль, но Господь с нами, и еды, которое время хватит, мы точно выживем, те из нас здоров. Да-да-да, ну то есть как-то все вот прям так вот намекает, моргает игра вот так вот правым глазом. Сейчас будет что-то заварушка. С недели сторожил вход, была одна драка, блин. Рудокоп упил в зубы сестре Джоли, двое солдат расстреляли его на месте. Недовольство нарастает. Рудокопы, которые еще могут трудиться, побросали инструменты, печи остыли, но в сердцах людей закипает гнев. Начали красть, мы наказываем их за это. Призаботиться о нас, выделяет нам львиную долю припасов, чтобы хватило сил исполнять наш долг. Умирающие голодные люди, особенно отчаянный поступок, уверен, они придут по нашей душе. Так и случилось, началась резня, 9 человек отправили в изоляцию, Джоли начала кашлять, так что приз приказал вести ее, мы больше не покидаем баррикады на входе. Приз долгими часами сидит за отчетами, переписывает их снова и снова. Мне поплохело, кожа горит, дышать больно, вместо крови будто свинец, надеюсь, все из-за пыли и темноты, хочу увидеть солнце хоть раз перед смертью. Вот так вот. Так, что тут? День настанет. Что за день настанет? Прямо дальше тут делаем. Письмецо. Без лоскута туда-сюда. Ага. И еще. День настанет. День настал. Ну все? Ай, поверху надо идти. Что-то карта. Ага. Самое дно. Так, ладно. Давай еще в этот вот штуку посмотрим. Схема укрепления. Укрепление. Weapons, sabotage plans. Just how bad was the revolt? Was Pennington burying us all alive? That's no answer. Припасы. Так. What's this? Все. Black market Ну что, давай shop. смотрим. Can't be. We had few rations. Many starved. Пеннингтон. Скоро здесь разродится катастрофа. Следуя вашему совету, я ввел строжайшие меры по борьбе с болезнью. Не помогли, сэр. Я уверен, что эта хворь противоестественна, несмотря на полную изоляцию, больных все больше. Остатки моих людей долго не продержатся, нам не хватает еды, воды, свечи, масла. Скоро мы начнем ползать на коленках, пытаясь найти крошки в темноте. Я спрятал немного печенья и воды. Через 2 дня я поем, попью, тихо выберусь в жилых помещений, доберусь до перекрытого входа. Постучу по баррикаде 2 раза, потом еще 3. Еще 2, пока не ждите меня там, прошу, приз. Right, Sebastian, fess up. Не What's поняла. going on? What matters is that Pennington must pay. There is nothing else. Так, идем с ним перетрем, да? Себастьян, ты чё? Окстись. Рассказывай. Sebastian Priest. In the mine you were to tend to the sick. Instead, you afflicted them. What? No. This is a heinous lie. I gave my life for it. You turned into a tyrant until revolt emerged among the exhausted survivors. They must have gone mad down in the dark. Their rage found a target in me, the captain's man. I died innocent. I died a hero. Так, он трус и убийца. You're a murdering coward. Blame Pennington all you want. We know 'tis a lie. I didn't. I never did that.
It's not meat. It's all a lie. I love Helen with all my heart. Pennington was me. You must make Pennington pay for his crimes. You'll not get away with this, Sebastian. Come back here, you coward. I don't think he's coming back. Ну, блин, по идее, сейчас он должен был бы переродиться в какую-то сущность. А, path is clear. Go deeper, да. Какую-то, блин, сущность он должен переродиться, что ли? I can't believe Sebastian lied to us all. To Helen. Is this why the creature is angry? That would be. Perhaps. Sebastian wants Pennington to be punished at all costs, and I'm not sure why. Shall we? Christ, where are we now? Что тут? Блях, опять эти там... О, суперкэт, здорово, кот, здорово. 100 лет стадим. Как вы поживаете? Да, хорошо. Ну, в любом случае, вниз надо чуть-чуть, да? Да, давненько. Давненько. О, блин. А? Ну рассказывай, что там у тебя новенького? Как ваши там дела? Купил ли себе комп? Процессор? Я не знаю, там дофига что могло измениться за это время. Ну слушай, я вот по вечерам стримлю, дружище. Сейчас. И стрим. Вечерний. Сейчас есть большая вероятность, что я вообще пойду стримить на Twitch. Есть такое желание, там как-то и правила получше. А вот записи стримов буду выкладывать в YouTube. Лойку купил. Красава. Какую? Что тут такое? Четвертая. Крутяк, крутяк. Крутецкая покупка, поздравляю. По идее, для многих игр она must have, короче. Особенно есть возможность поиграть во всякие там... Ай, погодите, мы отсюда пришли? Да, мы отсюда пришли. Во всякие там даже эти, ну, эксклюзивчики, которые же не эксклюзивчики. С хорошей графикой, оптимизированной, классным фреймрейтом и так далее. Так, смотрите. Вот туда нам надо. Как-то нам надо... Нам надо это вот... Рента. Ты, может, чипованную уже сразу покупал? Их же чипуют. А, вообще. The sight of them makes me wonder if their resistance was even worth it in the end. You're standing amidst their bodies with nothing but silence for your answer. What do you think? Ага. Вот. Блин, ты так Atomic Heart, а я так еще не начал ее играть. А слушай, она ж есть, да? Все в порядке, есть на плойчике 4.
вышла. В принципе, она там, конечно, не ресурса жрущая. Ай, слушай, я ж тебя тогда... Вот мы и не виделись, наверное, с последнего раза. Пробовал добавить в этом стиме, и меня почему-то тебя не находит. Ты можешь мне со стима найти код? Если ты еще играешь, конечно, на ПК. Код свой, там, через решетку он пишется. Потому что я тогда думал, блин, надо не забыть. И вот хорошо, что не забыл. Так, что тут такое? These must be Sebastian's remains. А, это Себастьян сам. Мистер Себастьян. Curious. Priest said he was the last to die. Said he shot himself when hope ran out. That someone stove this fella's head in with a pike. This was no romantic suicide. This was bloody murder. Кто убил этот Пеннингтон? Plus, there's no ghost tie. And look, the mark from before. No ghost tie. So why did he not pale and become a specter like the rest? Sebastian told Helen a story. His prominent chest wound was part of it. Посмотри, пожалуйста. А то говорю, там, блин, куча разных выкидывает похожих ников. I think it's an effigy of Sebastian sent to get close to Helen, maybe even to Pennington. Not a specter, something more elaborate. But what and why? Так, хорошо. Что мы тут нашли? Могущественное существо управляет Хелен с помощью любимого мужа. Да. Это мы поняли. Почему? А почему? Sebastian is a doll. Кукла. Stuffed with stolen memory, made by whatever lurks down here. О! Смотрите, как классно. Я тоже призраком стал. Whatever about Helen. First we need to find the doll maker. В игре про призраков я стал призраком. Ну-ка. А если... Все. Жалко, надо было подольше побегать. Может, мне урон не наносили бы. Угу. Идем посмотрим. Вот оно, да? Блин, мы какие-то оковы снимаем. И эти оковы, мне это кажется, не к добру. Мы снимаем их. О, здорово. Перекатывайся. Блин, да откатывайся теперь. We'll soon be out together. Я очень надеюсь на это. Может, тут вообще это... Часть будет что-то где-то. Давайте соберемся. Только за... Да, так можешь просто в какой-нибудь коммент мне залепить.
на этом, на видео или там на этот стрим, когда будет удобно. Да? Просто. Ага, можно поднять. Ну давайте там. Путик этот. Так, а слушай, плойку-то в ДНС взял. Ну ты не чипованную брал, да? I know the stink is long since gone, but I swear I smell it anyway. Бляха, мне кажется, сейчас будет заварушка. Ну, мне уже так час кажется, что она будет. Тут вот какие-то эти лежат. Ага. 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 They never again saw the sun. The thought scares you. Aye. Еще наверх надо ехать, что ли? А, не-не. Это вообще дичь, по-моему, мы тут освобождаем. Может, зря было сделано? Да вот, по-моему. Someone's left us a fire camp to use. Ghostly voices stay in this place. И как и тогда было. Кастрик был, да, перед. Так, опять разбитие. Ну, я, в принципе-то готов вообще ко всему. Тут даже это... Пусть полежат напоследок. Ну о. Давайте мы сохранимся. А вдруг? Так, хорошо, куда идем? These chains, an echo, I think. A ghost left a fragment of their past here. Опа. Пеннингтон. What are you? You. No.
No. Так, давайте освободим его. Whatever skulks down here, Pennington's presence gives it life. Так, кукольница связана. Кукольница. Давнейшей жертвой жестокости, правильно, капитаном Пеннингтона. Так, давай мы ее освободим. Another ghost rallying the wrath of lesser specters to its cause. This is about the agony of Deborah Comenius. Aye, and the guilt of the people of New Eden. По-моему, вот это она и есть, да? Чтобы тебя найти в Стиме, там должен быть какой-то твой индивидуальный код. Может, там через решетку он идет. Ну, какой-то там набор букв и цифр. Потому что когда вы уже супер... Как супер кэт, там, короче, очень много этих кэтов. Да-да-да. What happens if we do? Ух ты. Какой красавчик. You're Deborah, right? Pennington had you arrested and clapped you in chains. Очень красивая. If we do, will you talk with us? Про плойку спрашивал, ты чипованную покупал или не чипованную? Ну, типа, ты пиратские игры можешь ставить или только лицуха? Так, ладно, что мы делать должны? Мы бить ее должны? Here it comes. This is useless. Только по кому стрелять? The chains are coming undone. This is your chance. Понял. Bad timing. Her last strike weakened the chains. Free her. The chains are coming undone. This is your chance. Давай, ёпта. Her last strike weakened the chains. Free her. Overhead, the roof is crumbling. Down there. The chains are coming undone. This is your chance. Надо подожди. Подождите. Давайте соберем их. Her last strike weakened the chains. Free her. So Бляха.
to anything standing in its way. Блин, прыгай, прыгай. The chains are coming undone. This is your chance. Что, она схавала? Да? Сейчас. А, только диск, понял. Ну. Where did you go? Come out, or I'll beat you. Это наносит урон? Что делать надо? Не пойму, что делать вот в этой стадии его. Антея? Антея! Get over here. Where are you, Antея? Ай, мне надо всех прочекать, да? I've got you. Ага. Давай, зажигай кольцо. I can see the weaker links. Бляха. Time for me to shine. Ага, во время блеска надо. Call on me, Red. Блин. Успел? Успел. Ага, давай, давай. Четыре. Антея? Антея! I'll get rid of all of you.
Блин. Вот это вот она, по-моему, кричала. Пожалуйста. Вторая пошел. А, ёпта, бляха, не успел перед... А-а-а! To do this myself. Бляха, не успел. Давай, пей. Эй, пей! Да ёпарасоте, да пей же ты! Чё мне заново? Надо будет сейчас с ней бороться. Идите вы лесом, бляха, ну ж пей, говорю. Почему он выпивает постоянно на протяжении игры? Лучше, чем... Эй, фук. Да все, не хочу смотреть. Here it comes. Her last strike weakened the chains. Free her. I'll destroy you! The chains are coming undone. This is your chance. Overhead, the roof is crumbling. Down there. Her last strike weakened the chains. Free her. It's coming after anything standing in its way. Блин, ну обидно. Release her! So long I feel alive. Антея? Антея! Come, let him go. Where did you go? Hurry! По-моему, это она. Ask for help if you need it. I've got you.
Нет, нет, нет. Блин, не то нажал. Так, надо будет выпить этот напиточек быстро. I need a sign! You're free, you want to take care of them. Let me go right now. Thank you. Next time. Зажигай. Блин. Все. Там просто он не выпил этого напитка. И, короче... Я проиграл первый раз. Не успел хилиться. 10 минут дополнительных заняло это. No. All this must stop and you must stop it. Dark decay and the maddest words of the worst of men. Whose words? Pennington's? The worst of men. Худший из людей. Кто это? Кто это худший из людей? Ну не Пеннингтон, да, получается? When the maddening silence becomes the darkest night, the faintest voice is welcome as the dawn. Deborah. О, опять она появилась.
Так, разные болты дали нам. I've had enough mines for a lifetime. Морфозу какую-то дали. Can we go now? Кукольница. Сущность скрытая в глубине рудников. Кукольница, которая хочет отомстить капитану. Так, ладно. Это морфоза. Ты пятый. О, я думаю, что нам тут что-то закова. Ну, пойдем разбираться дальше, в общем. Покиньте рудники. Как их покинуть? Типа опять все подниматься туда вверх? Ага. Кукольница аут. Ну да, куда-то сюда надо. What was that thing? A puppeteer. Every dead thing we've met was controlled by its anguish. Sebastian especially. The miners were wronged, but Pennington's dereliction of Deborah is what caused all this. So what now? Pennington had Deborah locked up screaming. When she was dead, he ignored her. He's a disgrace. But Helen Priest is enthralled to a trickster spirit. She can't be trusted either. Eventually, we'll get to take sides. Ну да, надо будет выбрать сторону-то. Блин. Ну вот интересно, что дальше? Я надеюсь, что мы уже... По-моему, там 3 человека нас и встретили. Мы с ними разобрались. Может, мы как-то вместе сейчас объединимся и пойдем бахнем к этого кошмара? Скошмарим его. It's Sebastian, isn't it? You know I'm me, right? That I'm no puppet. Aye. Do you, though? Aye. My head may say different, but I know it in my heart. Может быть, сегодня финал. И тогда на следующих своих выходных я, может, возьму Hellblade. Как вам такой поворот? Сразу и застримлю, и запишу. Че он тут как этот, как туда-сюда мотается? You did well down there, young man. Thank you, master. Куда я вышел? А, еще выше надо подняться, да? Че, прикалываетесь, что ли? А, его. Я лошпет.
Ну, смотрим. It is justice. Justice long denied. Wait! Thought you'd been killed in the mines. Опа. Two will all lie dead in the mines. Neither one more word nor a move from you. The mines are cleansed of their madness, which is more than I can say for this room. You banished the thing in a pit. Truly? It's gone? Aye. The puppeteer is no more. The siege is lifted. Don't get excited. You're still up to your neck in shite. You've still to answer for what you did, and what you did not. I do not answer to civilians, nor to mutineers. You will answer to the dead. Once a woman in chains cried out and you did not listen. This is why you're cursed. Confess. Your future, and the future of many, depends on it. I'll confess there is no future. I'll confess I led us here to make our final stand. And we still stand. To that I'll confess, and claim the credit. We fall one by one. Then we weep, we rage, but we stay loyal and true. Even the widows must stay true. Давайте про чувство вины за это Guilt eats you from the inside. расскажем. You knew you should have braved the mines. You couldn't bring yourself to do it. I choose to die in the light. There is nothing in the pit but darkness. There's more to this. An older guilt. A deeper fear. Так, ладно, давайте про Себастьяна. Очень интересно. Why did you send Sebastian Priest down the mine? I knew quarantine would be trying. A competent commander was required to keep order, keep them alive long enough to recover. I chose my lieutenant. I erred. He was not competent. All died. Your husband was no hero, Mrs. Priest. You murdered him and now you take his honor too. Another nail in your well-earned coffin, Captain. So, Helen, thing is... Not now. She's not ready. You may be to blame for the tragedy in the mines, Pennington, or you may not. But the puppeteer wanted you dead. Some years back, you accused a local woman of witchcraft. You locked her up. The puppeteer was quite angry about that. Fairfax Haskell too played a part in the killing of Deborah Comenius. He faced up to his wrongs. Now you will face up to yours. At last the die stopped rolling and my number has come up. Давай, рассказывай. I'll tell it now. I'll tell it all. When you slandered her, you knew there'd be a witch hunt. Why'd you do it? There was no slander. It was true. She was corrupt. She was evil. And she was a school teacher. Someone had to think of the children. It's horse shit, but he seems to believe it. We're getting closer to the truth. Ну, давайте так. Вот Дебора точно не была видно. Deborah was no witch. The good and fearful folk of New Eden turned on her to protect themselves, and so did you. You recognized her in the puppeteer, didn't you? I'm sorry. Puppeteer? That's what was in the mines, wasn't it? And you knew, didn't you? How long? For how long have you known? What I know and you do not would fill a library. Helen is misguided. Under Sebastian's malign influence, she will remain so. Yet Pennington is little better. Which way do you lean? Блин, но... Надо выбирать. Не знаю. Но мне кажется, что она неблагонадежна.
Though you and your pistol mean well, Mrs. Priest, you do not understand the power that guides you. Do what you must, and face the consequences. Cast the die. I will. Так, хорошо. Не. Мы союзников ищем. No more lies, no more hate, and no more mutiny. You mean well, but no good can come of it. The puppeteer sent the captain spectres. It also sent an unwitting assassin. You, Helen Priest. The ghost by your side is not your husband. It's a husk, a sham, an elaborate fake. Faith. Your beloved Fake. Lieutenant Priest was no hero. He was the tyrant. His victims dead in the mines tell the story. I am Sebastian Priest. I love my wife. I want her safe. You're a scarecrow, built from Helen's idealized memories of the man she loved, then sent to trick her into mutiny. Without the puppeteer, the veneer will fade. Soon you'll be a spectre once more. I loved you so. Блин, детализация клевая. Unreal Engine 5 еще классный движок. I'm not sure I understand what just happened. But you, Helen Priest, are under arrest. You're still a prick. For your trouble. Loving him, right or wrong, made me who I am. How much of you is made from loving your man? Probably not enough. Dawn, at last. Looks like the nightmare's curse is lifted here. Job done. Дебора, блин. Так она и есть кошмар, что ли? Хорошо, давайте, да. Я же еще в форте. How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. One of these days, I shall poison your soup. Так, слияние, что это такое? Повышенный урон. Ну вот это мы берем. So, what now? What did Ceridian say when we first met her?
Once we'd weakened the nightmare's influence, we could use the void to enter its lair. Deborah's grip on the settlers has diminished. We'll return to Ceridian's island. From there, the void breach will take us back to New Eden town. Вот. That, eh? Well, yes, just like that. Something bothering you. Сделаем перерывчик как раз. Сейчас. We've lost too much time already. We have a nightmare to confront, remember? Sometimes I hate the world. Another free woman, bright, sensitive, kind, murdered by a craven rabble too weak to face its own mediocrity. Cowards hiding behind fake virtue. And for what? They won't even say her name. Why? Why her? They know no better. They know only fear and hate what they cannot understand. Especially when a woman is involved. It matters not now anyway. A woman died for nothing and it matters not? That's not what I meant. But the lassie is dead. All we can do now is try to give her her rest. Perhaps she does not want to rest. When I left, Здорово. Добрый вечер. I was bright, free, talented. Though I had the wrong tongue, the wrong sex, the wrong skin. I defied life. I expected so much more from the world. I was arrogant. Arrogant to believe I needed no one. To shut out my mother and experience curandera. And listen instead to my sister. Your childhood friend. What happened? I had little and wanted more. A dangerous thing when you have our type of talent. Anything could have befallen me, but it didn't. This has been hard for you. For me too. Perhaps we should think of how far we've come together and take heart. I am dead, Rory. I am dead and sooner will be gone for good. You think I don't know this? Блин, даже не знаю, что ей ответить. По идее, что бы мы не ответили, все равно все понятно, чем закончится наша история. I'm not the enemy here. Look, all this, it's a lot to endure. We're both exhausted. I know I am. I cannot. Пивасик, да. Очень сильно. Сейчас приходится от него отказаться ненадолго, потому что очень в моем возрасте живот от него начал расти. Ну так, пивасик, да. Shut up. This isn't about. Тем более у нас страна такая, у нас есть две религии основные, это баскетбол и пиво. То есть тут ты хочешь, не хочешь, все равно ты должен пить пиво. Учитывая, что у нас очень большое количество крутого крафта делается, ну, местного, литовского, такого, как вот в Чехии примерно. Столько пивоварен есть мелких. То, ну, оно тебя везде окружает. Гаси, ну я не на 30, я, короче, где-то ГГ 15 набрал за год. Из этих пив, всех закусок к пиву и прочим делам. А сам еще в футбол поигрываю, так очень тяжело бегать за молодежью. Я решил немножко отказаться от пива, но это очень тяжело. Что я там любитель всяких там набрать этих ИПА, IPA, АПА. Посидеть, покайфовать вечером. С мясками, там, рыбками всякими. Антея. Так, походу начинается финальная заварушка. Антея. Хочу кофе сделать, я думаю, сейчас перерывчик. No. Пахну.
have to walk to the stupid bloody island. В смысле, самому придется идти? Мы сейчас по фаст-тревелу пойдем. Так, ну ладно, давайте Антею я бы найду. А, тут ее нет. Антея? Please tell me you're here. А чё это она психанула? There you are. Ready to go? I just got here. Can we talk? Why did you leave me alone? You were not alone. Can we go now? Короче, давайте вот их вот так вот поставим. Вот так вот. Они пусть стоят. Я пойду делать кофе, через 5 минут так вернусь. Да, и надо написать 5 минут перерыв на кофе. Так, сколько? 21:42. Вот, 21:50 встреч. Вот, да, возвращаемся. По нашим литовским часам 5 минут это 8 минут. Так, что-то упало здесь. Ладненько, все. Давайте за кофе.
Так, ну все. 21:46. 46. Это наши 5 минут литовские. Думал, 50 будет. Ну, оказалось, кофе у нас быстрее варится, нагревается. Вода, наверное, какая-то супер замечательная. Горячая сразу. Ее просто подогреть надо. Ну что, по-моему, финалка. Я не знаю, и боюсь что-то загадывать, но это финалка должна быть. И мы пойдем в пустоту. Нет? How come it's not working? Let's ask Seeker. This Так. all has to end, and I'd rather it was sooner than later. Блин, ну ладно. Here it's open. Так, хорошо, где это? Искательница наша. There's a spectral web here, but it's new. It's stronger, but I think I can do it. Давай, давай, делай что-нибудь. Нет? Oh, easy there. This'll only take a moment. А может, это все искательница наделала? See? Well, throwing my weapons through your will is a little unsettling. Где это наш? Теперь Антея может направлять свои призрачные силы в оружие Реда, чтобы использовать его. Также позволяет разрывать более крепкую призрачную паутину. Нажмите F, чтобы уничтожить цепкую паутину, освободить скрытый за ней путь. Хорошо. These stains block the way through, like a thick web. Can't hide now. О, какая-то лисья нора. Я тут нету. Что происходит? Грейс, дорогое дитя. Это письмо Деборы. Грейс, дорогое дитя. Грейс, это искательница, наверное. Надеюсь, ты здорова, у тебя все хорошо. Впрочем, даже получив твои заверения на сей счет, я, вероятно, буду в них сомневаться. Я не глупа, дорогая. Я знаю, что с тобой что-то не так. Это как-то связано с твоим отцом. Я не имею права вмешиваться в ваши с ним отношения. Но любой девушке, которая вот-вот начнет прокладывать свой путь в этом мире, важна поддержка и за пределами семьи. К этому письму приложена ключ и карта. Ты без труда найдешь нужное место. Я отметил его. Помни, ты не одинока, я на твоей стороне. Кроме того, можешь рассчитывать на поддержку. Cтрим Ньюсмит. Cтрим Ньюсмит это сеструха этой, которая уехала. Ты моя верная подруга, которая поможет тебе подготовиться к отбытию, если попросишь. Твоя верная слуга и наставница Дебора. Why is there a letter from Deborah Comenius here? And who's Grace? Грейс, это искательница. Ну чё вы тупите? Our only clue points to Kate Newsmith. Кейт Ньюсмит. Maybe she knows this Grace and where to find her. Хорошо, давай посмотрим, что тут. How can she find anything in this mess? We're wasting time. Let's go. Это что? Рисунки искательницы, где подробно отображены разные растения. She draws well. Well, can we draw this to a close? We need to talk to Kate. Ну кончай ты уже все там торопиловы свои. Эта книга предназначена для всех женщин, изучают они колдовство или нет. Искательница посуда, да. Ага, даже самотённая. Это. Manual on how to hide from men. Wish I had one. Так, ладно. Так, а что, мы пешком пойдем? Нет, мы пешком не пойдем. Мы пешком не пойдем. Все, никаких своротов прямиком по сюжету. Добиваем эту историю до конца. То я опять часа на 3-4 сверну отсюда.
Откуда они здесь? Слияние играет за Антея. Одновременно нажмите Ctrl, и чтобы начать слияние. Откуда они здесь появились? Ой, какая она мощная. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все, до свидания. Какие-то 24-е эти истязатели такие. Вообще. The spirit chases were working, we wouldn't have specters. I'd stay to figure it out, but we need to see Kate. Вот так вот. Все, давайте там разберемся мы. Слушайте, ну это вообще тут нету смысла. Ну, вернее, если очень сильно нравится игра, может быть, есть смысл проходить побочки. Но нету смысла из-за того, что типа все самое лучшее дает по главным квестам игра. Скоро придет день, когда я прикажу тебя обыскать мужчину, лежащего без сознания на берегу. Я уже об этом просила. Может, попрошу снова. Грядут темные времена, дорогая моя. И ты должна быть к ним готова. Времена печали и скорби, когда даже солнце и луну на небе будет не узнать. Застывшие дни и, естественно, холодного воздуха и вековой зимы. Дарение событий, которые ты уже проживала. Скверное чувство остановленного времени, бесконечных дней и недель. Не смею утверждать, что я знаю, как и почему это случится. От меня сокрыто столько тайн. Наверное, это к лучшему. Когда настанут эти времена, быть наготове снова, ибо равновесие нарушится столь сильно, что мертвые могут вернуться из будущего, которое ты уже видел, и мы должны будем его восстановить снова. Кто это написал? Чьи туфля? Так, ладно. Мы разберемся. И кто будет проходить, мы посмотрим. Мы разберемся, кто это писал. А сейчас мы... Развитие. А смотрите, нам еще один дают. За время. Мощная атака. Почему нам дают только эти? Красные. Да, хорошо. Куда не поверку. Ну вот это я не умею. И даже, наверное, учиться не буду, потому что нам этого не надо. Так, быстрое перемещение. А ну-ка мы разберемся. Вот здесь вот. О, сущность, да? Что такое? Доп. Задание. Не надо мне доп. Задание уже. Мы уже прямо около конца игры. Какое доп. Задание можно выполнять прямо около конца игры? Captain Pennington survived the mutiny. Now they who remain must set old sins aside and build a future with Pennington or without. Но это не сами решат. Точно не нам решать было. Мы эти изгнатели. Because the captain sees no brighter horizons behind the blackened clouds of his past. Это немножко глупая сцена. А хорошо, Кейт Ньюсмит. Вон она идет. Здорово, подожди. Здорово, Кейт. Вернулась. Red Mак Рэйт, what can I do for you? Давайте о Дипоре еще разок. It's time we talked of Deborah. Yes, it is. Так, ладно, как вы познакомились? How did you meet? I'll not answer that. It's the moment of my life I cherish most. Words would only fail it. I will say this, despite my grief. For a time, I laid my head on Deborah Comenius's bosom. And for that, I'll be forever grateful.
Окей, что с ней случилось? What happened to her? Pennington levelled accusations against her. Vile accusations. Many delighted in them. She was clever. She was free. She cherished the truth, of the mind and of the heart. Some took that for godlessness, but I've never met a person more divine. Her ghost appeared when we downed the beast. Have you seen her since? God save me, no. My heart would not bear it. Might it happen yet? I don't believe she wished to frighten you. I doubt she'll bother you again. She has business elsewhere. If ever you should deal with Deborah, deal quick. Let her not suffer long. For her sake. And for mine. Так, хорошо, мне нужна ваша помощь. I'm trying to track someone down, and I was hoping you could help me. I doubt I'll be much use, but I'll help you if I can. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written by Deborah Comenius. You're tenacious. I'll give you that. But must you push so? Deborah wrote of a cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? As in Captain Saul Pennington? Так у него дочь была или это жена его? Pennington had a daughter, and you knew her. I knew her, but not well. Deborah had her in the school and spoke of her from time to time. Shy as a porcupine and twice as prickly, as I recall. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. Так, искательница, получается, дочка Пеннингтона, да? Как выглядела Грейс? What did Grace look like? I remember her thin and boyish, encumbered by dresses she hated to wear. That sounds like Seeker. Does the name Seeker mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done? One more question. Did the school teacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. Ну, может быть. Так, как сестра. Ладно. How's your sister? Интересуемся. She's gone. When I told of what she'd done, she had no choice but to leave. Will you make peace? I don't know. She sent friends and neighbours to their deaths. I'd like to think she'd not have done the same to me. But I'll never know for sure. Did telling the truth serve you? The truth is dangerous. Not least to she who tells it. But the cut is clean. The rot is gone. Her lies can harm us no more. Так, хорошо. Все, пойдем. Goodbye to you, Huntress. I look forward to seeing things improve, that you're in charge. Thank you, Red. Travel safe. Так, travel safe. Пеннингтона, его дочери. А давайте. А давайте. Сейчас мы переместимся туда. Перетрем с Пеннингтоном. Может, это как-то прояснит нам.
обстановку он все нам прояснит. The mood is heavy. What happened? What have you done with her, Islander? What? Drop the innocent look, son. I'm not buying. That mutinous varlet escapes her cell, and you swan in here without a care in the world. А, она сбежала? You expect me to believe the two unrelated? Is he looking for a new scapegoat? Already? Answer the question, McGrath. Where is Ellen Priest? Lost your prisoner, have you? Well, I can't blame her for running, but I can tell you this. I had not a thing to do with it. And I don't know where she is. I should lock you up for this. You'd enjoy that, wouldn't you? All right, Captain. Settle down. Walk me through what happened. I don't know what happened, not exactly. The cell keys have vanished, a mutineer with them. Now, her character is one part vinegar and the other Malaise. Да, естественно, нормально будет. Валила она тебя и правильно сделала. Это не дело изгнать тебя. All due respect, sir, this is not my circus, and Mrs. Priest is not my clown. This is not Banisher business. That we know of. While she remains out there, flapping loose like an undone mainsail, there can be no trust in here. Find her, McGrath. Чего я не буду тебя ничего искать? Find her and do what must be done. Так, ладно, давай о Грейс поговорим. What do you know of a young woman named Grace? I don't know where you heard that name, Banisher, but you should not say it again. It's important, else I wouldn't ask. Important or not, you'll have no answer. After all I've done, I rather think you owe me it. The Four told you, that much is true. But the debt will be settled some other way. I read the name on a letter. It was a very interesting missive. According to this letter, what happened to Grace was entirely your fault. No! The fault was hers. She was stubborn. The letter told quite the tale. I'd like to hear your side of it. I have heard tell, sir, of the contumacious Scots, and I did not hear wrong. You are indeed relentlessly, perversely, bloody-mindedly obstinate. Ладно, Грейс сменила его. The letter was clear. You're to blame for what happened to her. She has no one to blame but herself. I tried to prevent it. She would not listen. I hurt her. That, sir, is laughable. I worked hard to make up for her mistakes, so she would not pay the price for them. Whatever you did seems to have made things worse. I stood firm. That, sir, is what must be done, and that, sir, is what I do. I stand firm. Why the mystery? A stubborn and difficult child. Always quick to disobey. Especially when the orders were mine. Never understood her antagonism or hostility. A sheer bloody-minded antipathy. She didn't get it from her mother. Now I have no daughter, and it is all the better for all concerned. Want to tell me what happened? If you must know it, I sent her away. I exiled her. Why? Why would you do that? She left me with no choice. I caught her in an act of sin. I caught her reading, studying. Witchcraft, sir. I caught her studying witchcraft. There was a book. I don't know where it came from, and damned if I could get rid of it, but she would not put it down. Not even after I forbade it. Now, why does Lammy Haskell suddenly spring to mind? And Deborah, too. Though Deborah was innocent, you accused her of witchcraft. Do you deny it?
deny it. I claim it. By law, she was no witch. But neither was she innocent. She was poison. A ruiner of children. She corrupted my grace. I am a much changed man with the intervening years. Looking back, with the benefit of experience, I was entirely right and would not change a thing. If I came to learn your daughter survived, if I knew where she was... No, I have nothing to say to her. For me and all who know me, Grace Pennington is long dead. Think what you will of me, I care not. I did what was necessary, and I'd do it again. And that is all there is to say. Так, беглец. До свидания. Это не наше дело. Lovely man, really. Да, это Пеннингтон. Тут еще черт с табакерки. Так, я правильно иду? Да, я правильно иду. Symbols. The hut may be near. I sense magic. Could Seeker be here? Я надеюсь, что искательница здесь. I'm as blind as a bat here. Not if you look through my eyes. Так вот она, хижина в лесу. You're done.
Наверное, она, да? Черт его знает. Я думал, что она тут в пещерке сидит. Дуков там наложила, да? Going again, huh? Have a bit of this. Как это спрыгнуть вниз? This can't be a coincidence. Could Grace be Ну блин, не то что возможно, это так и есть. Ну чё, мы уже это распал. Seeker hasn't been here for a long time. Anyone home? Так, величие тени обнаруживается не только в колдовстве, но и в стороннем мире. Благодаря этой неожиданной силе тьма становится союзником, заботливой рукой, что поддерживает и защищает нас. Она создает иллюзию, которую не распознать неискушенному человеку. Тьма — это имя. Примечание искательницы. Успех совсем близко. Уверен, я смогу по-своему совершенствовать скрывающий ритуал, который оказался неполным. Это что, неудивительно, ведь я взяла его из книги демонолога. Они слишком узколобы и не способны мыслить широко. Впрочем, опираясь на эти записи, я смогу создать безупречное заклинание иллюзии. Может быть, стоит благодарить моего друга. Многим рисковал, когда решил переписать этот ритуал. Может быть, стоит туда-сюда. Наши стучи пересекутся. Снова демонология. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with this spell. Lammy? Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Черновой наброс карты старого охотничьего лагеря в темном лесу. На ней обведена небольшая хижина, расположенная в глубине леса. Deborah knew about this place. Focus on the matter at hand, Red. I am. Сосредоточен. Не перебивай меня. Госпожа Дебора. Надеюсь, это письмо дойдет до вас, и благодаря вам. Ага, надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Я отыскала хижину, не стану оставаться там. Быть собой, изучать то, что мне интересно. Как вообще можно бояться колдовства? Разве оно не чудесно? Я нашла более безопасное место, хорошо скрытое. Там меня никто не найдет, и я смогу спокойно учиться.
Благодаря вам я наконец-то могу быть свободной и жить подальше от него и его стремления мною управлять. Он всегда вел себя не как отец, а как тиран, который всеми командами не терпит другого мнения. Он никогда не пытался меня понять, теперь все это в прошлом, меня ждет новая жизнь, в которой больше не должна быть его дочерью, можно сказать, мы станем свободными друг от друга. Спасибо за помощь. Да, надеюсь, скоро увидеть вас вновь, ваша ученица Грейс Пеннингтон. Fall from grace. That's not funny, and neither is this. Aye, fair enough. Че, еще что-то должно быть? Опа-па. Seeker drew this. Now we know she's in the mountains. В горах. There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst. The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come here. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell, and Lammy Haskell will help us with that. Sure. Так, что мы возвращаемся обратно? Да, в наш костер. Блин, опять эта беготня туда-сюда. И типа опять сюда надо будет бежать. И вроде мы уж так близко подобрались. Now what say is worth listening to? Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. It's as if you can't wait to leave. It's not like that. It's complicated. Aye, all right. I believe you. И, блин, потом опять обратно туда надо будет, да? Опять бежать. Так, ну что, клейми, давайте. Быстрое перемещение. Тоже сюда он должен. They're not yet over your accusations, it seems. Да, пофиг, какая разница. As individuals, Banishers, you are a sight for sore eyes. And I do admit my eyes are sore. Lamentation. Or are you the Honorable Mr. Haskell now? Are we interrupting? Yes, you are. But your interruption is the latest of many. Things are not going well. Так, ладно, давай. We found a page ripped from a book. Here, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual? Да, подлинный чел. It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done.
not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Антея. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker... Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find her. Чуть значок анархии у этого чалика этого. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult Макрая. once you're armed with the salient facts. When was the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the void. That's just great. Just great. Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. Так. Дочку. Пойдем искать. Да, хорошо. До встречи. Thank you. Could you tell Grace that I'm still her friend? Once we found her, we'll be glad to tell her. Так, а где выйти в пустоту? We have failed. Вот тут вот. Ага. Блин, столько тут дела присутствия появилось. Ужасно, но... Может быть, из-за этого у нас концовка будет не супер хорошая, что мы не выполняем их все. Но сыграем ту концовку, которую сыграем. Выполнять, конечно, их все тут прям можно кукухой тронуться. Под землей.
Ну, типа, опять этим... Правильно мы едем, да? Да. The incarnate is hidden away here. Stains bar the path. A little spectral spring cleaning. The best kind of cleaning. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. Just how I like it. Да, больше ничего не снесет, ну ладно. Ну ладно. Ладу. Давайте вниз туда. Херь выросла. Так, ладно. Теперь с ней. Опять в эту пустоту дурацкая. Вход. А что теперь? Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. Как я прям. I couldn't face your death. I admit that. I rely on you. Your presence reassures me. I dread your absence. А чё ты паришься? Мы же с самого начала все решили. I don't wish to deny your pain. But just try to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. Что-то они тут возмужали, наши эти ребята.
Сюда нельзя. Куда идти? 36. 36. Я в этих пустотах ощущений разбираюсь. Давайте. Я как бы тебя уже все запустил. Там ждешь. Я тут бывал. Что может быть? Вон, да, алтарь. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Вот она, книга, что ты? Загадки Трисмегиста. Треугольник, обращенный вершиной вниз, означает баланс, простоту и надежность. Демонологи редко используют этот символ, и ему отдают предпочтение ведьмам, которые считают себя учеными женщинами. Этот символ чаще всего используется для создания иллюзий или сотворения заклинаний, которые затуманивают основные чувства. Чтобы снять подобное заклятие, сосредоточьтесь на его источнике и прикажите развеять иллюзию от имени заклинателя. Не забудьте уточнить, какую иллюзию нужно развеять и какой смысл освободить из заклинания. Got it. That seemed a little too easy. We have the symbol we need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Опять, короче, опять. This could be a good spot to cross. Did you hear that? First things first, Red. Кто тут? Какой-то жнец пришел. Кто жнец? Where do you think you're going? 25-й какой-то. Ай, мамочки! They never learn, do they?
Ooh. You shouldn't stay in there. Bloody bots. Going to attack. Crows answer its call. Ah! It's going all out. Ready and waiting. Ooh. Мамочки, забыл. Как-то посложнее. Выхода. Так, где я нахожусь теперь? Поменяйся. Так, что мне делать? Что... В горах. Да? Я в горах? Я в горах. Бляха, тут эти все такие места. Так. Ага. Окей. Is that the sound of a corpse? Gun. Все равно они тут какие-то лютые, эти ребята. Как ни крути. Ну, типа, я даже не знаю, как назвать. Хорошо, что мы чуть подкачали с самого начала. Игра как бы нам разрешила пользоваться. Так, он это едет, да? Ездит. Боже, Антея, не пугай меня.
Так, по-моему, как-то тут должны были отсюда счехлить. Куда-нибудь сюда. Это влево, да, было? Блин, она около нашего костра убежище сделала. Вот прикол. This is it. Seeker is behind this wall. Все, поехали. Что такое делать надо? Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington. За нашим костриком заныкалось-то. Здорово. Я тебя нашел. Ceridian? You're surprisingly slow, even for a banisher. You're late. Or early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time, and suddenly you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so. But don't think you have it all figured out. You're still Banishers, after all. We are indeed, Grace. So, you know. Ну, вот это самое When главное. asked if you'd known Deborah Comenius, you denied it. Why? Seeker never met Deborah. Grace did. I am no longer Grace, and I don't like to speak for her. Deborah was Grace's teacher. She encouraged her to be herself, to become who I am now. They did not know one another, but without Deborah, I'd have never met Ceridian. And with Ceridian, my entire life changed. Deborah suffered terribly, and the fate she met was exactly the fate I fled. I accept it now. I accept it all. Ceridian has left a hollow, and I am called to fill it. I accept. I am ready for my role in this world. Are you ready for yours? Да. Мы готовы. We looked for you everywhere. Why did you leave the Maya marshes? I needed time, silence, my own space. Hidden away behind Lammy Haskell's dissimulation spell. Ah, you know about that. It held a full 7 years. Isn't that impressive? This is the place where I embrace solitude. This is where I made it a strength. Did Ceridian find you here? Not physically. I dreamed of her. I dreamed of the Maya marshes. So, I went there. And I found the island. Quite the thing. Meet your dream in person. I suppose so. At the time, I was more focused on the fun I'd had getting to the island. Also, Our first dance.
I admit I ran away, but we have danced many times since then, old Mosshead, Ceridian and me. Ладно, все, нам надо The возвращаться. time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden town. I shall see you there. Так, покажите свои товары, искательница. Мы можем купить у нее. Продать можем. Поспать можем. Все хорошо. До встречи. With that, we'll take our leave. Будем культурным. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Пересеките пустоту. Хорошо. Ларец. Так, что это такое? Не жгут. Короче, нам-то нечего тут восстанавливать. Наверное. Пойдем отсюда, да? Пойдемте. Сейчас перед пустотой, наверное, еще маленький перерывчик. She's the custodian now. May she have all the wisdom of her mentor and more. I wish I had half the wisdom of mine. You're not as stupid as you sound. You'll be fine. Так, я так понимаю, что нам на остров, да? Подождите, где это находится? В другую сторону. Ну что, 23:00. Сейчас напишу. 23:00. Финалу.
Ярик, здорово, здорово. Слушай, 5 минуток перерыв, надо срочно отбежать. Спасибо, что забежал, братан, спасибо. Пять минуток, и мы к финальчику двинем.
Ну чё, продолжаем. Надо включиться. Включиться. Походу, короче, это финал. Ну, я не знаю, сколько он займет. Надеюсь. Может, 1,5 часа. Ну, попытаемся. Так. Вы собираетесь войти в разрыв пустоты, ведущий в New Eden. Если вы войдете в разрыв, то уже не сможете вернуться. Также не сможете получать сущность, улучшать снаряжение или изменить судьбу Реда и Антеи. Только загрузив предыдущее сохранение. Прежде чем отправляться, убедитесь, что вы готовы. Ну, я думаю, что типа просто вот сохранюсь я здесь. Вот делаем такое сохранение. Вот, да. Любовь все побеждает. У нас все называется. Это последнее наше приключение. И все. Я думаю, что мы вознесем. Все-таки мы ее там наобещали. Все про нас будет хорошо. Но если будет нехорошо, то тогда пойдем делать вот эти вот эти синенькие, как синенькие бирюзовые и задания. Спасибо, Ярик, за поддержку. Да-да-да. Я вернулся. Это тут серьезные штуки. Говорят, что все. Нет пути назад. Они что, не знают, что мы сохранились. И пути назад всегда есть. This is it. You always think you have more time. Блин, они тут просто пронизывают этими философскими фразами. О, да, что было он? You ever wonder how things would have gone if we'd never come here? Never. Do you? Sometimes. Ну так уже пора. Ты там на PS4 все, что мог, прошел, наверное. A horrendously loud fish market. You slept soundly in my arms as I lay listening to the clamor. I watched those curtains blow through the window for hours. So it felt. Правильно, надо менять. Плойку 4 скинешь, докинешь, и все будет. We were glad to hear from our friend, and buoyed by a later success. The ghost blew up the Duke's wine cellar, but we got the job done. I had a good life. We had a good life. I'm gonna miss you so very much. There's much to do between here and goodbye. Let's go do it. Let's go do it. Thank you for standing by my side through it all. For everything. Into the fray then. Always. Такая вот грустная история. Пойдем. Последний бой. Да, нормально день прошел. У меня все всегда хари. По своим планам, хулиганам. Чуть спорта, вот вечерком стримчик. Завтра на работу. Релаксирую, как ты. Не как ты, что как ты, как твой. Так. Погнали. What is it? Baggage I may need to finally face. Что такое? Let's press on. Второй день максимально стримлю, чтобы пройти эту игру. Очень хочу начать эту, как там ее. Короче, 22 числа выходит либо Rise of Ronin, либо Dragon's Dogma 2. Но я, наверное, уже на Twitch пойду стримить. Здесь на ютубчик буду закидывать резку со стрима или стрим сам. Не знаю, как это будет происходить.
our last night together. Как ты думаешь, что лучше играть? Dragon's Dogma 2 или Rise of Ronin? Что бы ты играл? Я просто, ну, очень теряюсь, что играть. I like your doll. What are you doing? This is Aleja. She is a witch, and she is running away from the Spanish soldiers. She had a horse, but he died. He was an old friend. Maybe we can build her a raft. What the? Что там происходит? Что делать надо? Его. Patience, Antея. You know that we have to be twice as good as them to get half of what they have. I can't stand anymore. Made you angry. I think your mother is jealous of you. I'm better than she was a mage. Of course she is. We could train in secret. Practice when she's not looking. These are memories from my childhood. But why here? I need a better angle. Попали. О! There's more of. Блин, это не ваншот. А я думал, это ваншот. Ой, кто напал на меня. Так, это все. Да, ваш выход. Отлично. Опять эти летающие штуки. Over there, a passageway. The paths form and reform. Your passageway's already gone. This place has a plan for us, and I suspect we may not like it. It's just us here, Antея. Damn it! The void centers in on us. Perhaps you've been thinking about your past and memories are manifesting. Or the other way around. Ой, блин, какие они тут уже лютые пошли. Ready and waiting. Да, ну... Блин, вот сейчас... Ай, пропустил. Бляха, пропустил.
Да, этот пропустил. Было хорошее начало. Ой, не. Блин, бей же. Блин, да я ему нифига не снял этой. Балде, что ли? Не понял. Почему я ж ему снял все и ничего не снял? Что за бред? Свалить не получится, да? Угу, придется драться. А чего он там отхиливается, этот подлец? Try another one. Trouble's about. Блин, охотники. Is here. Your childhood friend is here. What passed for my friend? Right. We leave now. You explain later. А как? А как? Ну почему? Алло. А как? А почему? Это примерно пол игры. Я так. Mama? Mama! It's just a game. What's going on? Go on. Vernon. Free yourself, Antея. Let the fire melt your shackles. Careful, Red. It's close. Я ничего не боюсь. Like falling off a log after being startled by a... Сохраниться только надо. Что тут надо сделать? If you need it. Stay, Антея. Stay and play with me. Как сюда пройти? Не понимаю.
feel like I'm being led by the nose. It's playing with us. Wants us to feel powerless. I'll feast on your soul. You won once. Never again. Never again. Come and play, Антея. Так это типа Антея этот призрак? Ну, не призрак, кошмар. You can't go round the fire. You must go through. Poor little Антея. All alone. No one to play with. No one to talk to. Poor little Антея. Gifted and talented. Constricted. Bound. Abandoned. Go to hell. Угу. Финалочка, походу, или что? Они так всегда делают. Давай отдохнем. Сохранюсь еще. Так, хорошо. Мы тут в сейве. Нам надо наверх. Look at you dead, clinging to some pitiful soul in a hopeless search for meaning. Thank you, Rory McRae, for bringing her to me. This thing was never human, Red. Don't indulge it. You'll soon be mine. Your voice, your soul, everything. Damn you. You want to play, Calendre? Fine. Let's play. At last you visit Calendre, your bestest friend. We are not friends. And your name is not Calendre. Perhaps I should name myself by what called me to you. Your weariness? Your solitude? Your arrogance? Это кошмар. I have just one question. Why me? I heard your call. You are such a powerful soul. How could I not answer? How could I not come and play? The shining craving in your heart led the way. All I had to do was follow. All I had to do was take you. I was a child. If I had power, it was raw and uncontrolled. And deliciously rare. Pure and perfect. Wrapped in the imperfect mind of this imperfect girl. But now you're here. Now I can finally have you. Так, ладно, что тебе от нас нужно? Why'd you lead us here? What do you want from us? From you? Nothing now. Later, you shall be my toy.
My pretty little plaything. Do not dare touch him. Careful now. The idea of tearing your precious little pet into pieces just became much more appealing. I'd hate for you to get hurt so fast while you try to save him. But, oh wait, you already did that, didn't you? Tell me, Rory of the Clan Mак Рэйт, when you realize you hardly know the woman you love, how does it feel to learn, after all these years together, these things she never deigned to tell you? These things that sit brooding at the very center of her soul. My love for her is unconditional. Unconditional. Is hers? Ладно, давай тебя наваляем. For years, I would not shoulder the weight of what I did. I would not face my regrets. I would not wear my guilt. My home burned to the ground. My face was marked forever. When I look in the mirror, I think of you. I fled the family I'd nearly killed. I buried my true feelings in hate for you. No more. I loved you once. You were my sister. You were my soul. I don't care what you really are. To me, you are manipulation and lies and nothing else. If the void birthed you, then I pity you. I forgive Calendre for being nothing but a mirror. And I forgive myself for not knowing better. And you, Rory Mак Рэйт? Can you forgive her for leaving you alone and unloved and haunted only by her memory? The souls we banish end up in the void. I know this now. I pity them. I pity you. Your pity means nothing to me, mortal. You are nothing. How convenient then that I don't need you to give myself closure. Антея, Антеya. Such a clever girl. So good with words of power. Is that how you seduced your little pet here? My name is Nezuko, and I am the relentless servant of the Queen of Kerr. The hell? Come, stay a while, stay forever. I see right through Standing by. Running away, are we? you are mine. Что, сюда рано пришел или что? Call on me.
Never mind. I'll do this myself. This is my realm. As stubborn as you are. This is my realm. Come on, Red. My rules. You are going to pay for this. It's coming for you. This is my realm. Бляха, ну я ж выпал это. This is my realm. Да я не понимаю, где этот скорбец находится. Говнючий. Sorry, Red. Sorry, Red. Блин, я не понял, что тут вообще произошло. Мне надо 3 сбить этих скорбеца. Я пошел, по-моему, не в ту сторону. А? На звук. Just you and me, Tea. For my sake. My rules. As stubborn as you are. You are going to pay for this. This is my realm. You are going to pay. Вот. Вот эту херню надо сбить. Тихо. Давай. We must focus on the sorrow. Then we can end this. I'm stronger and faster. I'll destroy you.
Почему это первый раз не было видно ее? Он прячет его. Пофиг мне. I was a child when I beat you, remember? Сохранюсь. Вот такой вот я гусь. Возьму и сохранюсь. But not yours. Ну иди сюда. Must I do everything? Once more with healing. Бляха. Успею? Не успеваю. Пей, 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 пей. Never mind. Do this myself. Блин, я не успел. Ну, типа, как так? Опять по кругу надо бежать. Ёпта.
Выпей, выпей свою эту балду. Ай-яй-яй. Да, мы шли к финалу. I never told you the full story. I'm sorry. Да, здоров, Миш. С прошедшим праздничком тебя. С прошедшим. Тоже не забежал к тебе. Как ваши дела? Смотрю, ты тоже на Twitch заглядываешься. Я вот тоже думаю, вот, наверное, пройду эту игру еще, Ведьмака оставлю из летсплеев. И пойду гонять на Твиче. Так, ладно, все, погнали. Бляха-муха, какие-то они все тут уже под конец игры прям такие лютые стали. Ну как лютые, с второго раза я его бахнул. Ну вот я тоже потихоньку думаю переезжать. Что-то тут как-то... Мне кажется, они с 4К тут лоханули. Минувшие дни так. Что-то у меня не запускается 4К. Так я думаю, тогда можно просто постримить. Twitch. Там нарезочку стримов можно будет запускать. Так, весь город включен. Да, ну вот у меня тоже примерно такие. Пойдем. Так, мы вернулись в начало игры. Я не знаю, нужны ли нам эти... Ага, видел, ты в это, Скайримчик гонял. Как тебе вообще Скайрим играется? Понятное дело, там видео одно, ну... Стоящая вещь? Этот VR? Или все-таки это больше такая игрушка, которая... But as Charles would say, another day, another soul to save. Которую потом можно на полочку положить. These people have no idea what they're up against. Ну идем. We really had no idea what we were walking into. If I'd taken the threat seriously. Ты видел, как там женщину кидал? All that matters now is that you give me my assent. Новые границы бросков этих NPC. Так, ладно, ща мы, по-моему, тут всех ухандохаем. Дохаем. Слушай, а на Твиче там этот... Боже ты мой, как он называется? Качество стрима только с подписчиками, да? Там увеличат до 8 килобит в секунду. До 8000 килобит в секунду, верно? Я тут опять вернулся, куда я... С чего начал, да? Ладно. 4К Full HD, да. Картинка не сыпется, да, если играть вот эти вот все на, ну, летсплейчики такие. Once I've bruised the heart, destroy the wisps within its roots. Скажешь. Ну и где они?
Ясно, надо в другое место становиться. Вон еще там один. Ага, вот тут и там. Ё-моё, тут надо быстро как-то будет делать. А? Успею, не? Успел. О, бляха, опять этих. I have another insight. Давай. Вот этого срочно надо. They never learn, do they? Watch out. Spectre possession. Бляха, надо сбить его. Да, не успел я. Четко мощно. Аж 8К битрейт. Норм, сегодня гонял контру и Helldivers. Ай, 8К. Давали раньше 6. Что, не увеличили, да? Еще немного. Килобита. Я потому что много хочу в Helldivers поиграть. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Да, нам начало игры показывает. Да-да-да, оно у меня есть. We are in love. With no condition. To the very end. The very end. Да-да-да, я ее на старте покупал, но правда я очень мало играл, я только до 10-го, по-моему, левела доиграл. I see a light. Тут много игр, я запустил, надо проходить, и я как-то немножко ее так в стороночку откинул. Ну вот я думаю, переход на Twitch это одна из причин, это Helldivers. А? Давай, давай, да. Слушай, а там можно как-то, да, в друзья аж добавиться. Как-то. Смотрите, дом Девинпорта. Этот, что ли? Чтобы нести демократию жукам, да? Так, Кейт, ты знаешь, меня красноречивой не назовешь, но я хочу тебе кое-что сказать. И раз лично это сделать не могу, может получится написать. Я вижу, что после казни Деборы Камини ты изменилась. Я вижу, что тебе плохо, не стану спрашивать, почему, ведь ты все равно мне не скажешь. Но тебе нужно взять себя в руки, ты должна быть сильной, иначе в этом мире не выжить. Понимаешь, наши отношения изменились, и знаю, что плохо выражаю свои чувства, но ты моя младшая сестра, я волнуюсь за тебя. Я готова на все, чтобы ты была рядом. Я хочу помочь тебе, Кейт, позволь мне сделать это. Что за записка? Мои дорогие дочери, у вас уже несколько недель нет вестей, но надеюсь, у вас все хорошо. В старом свете все по-прежнему. Старик Эвертон умер 2 дня назад. Тихо и спокойно во сне. Не знаю, помните ли вы его, но в детстве вы кормили его кур. Как же вам это нравилось? Похорон через несколько дней, но боюсь, там будет немного людей. Вы же знаете, он был одинок. Да-да, давай. И я думаю, что... Ну, спишемся, в общем. Ты там, наверное, уже апнулся неплохо, по идее, в этих жучиных вакханалиях. Так, ну есть хорошая весть. Ваш кузен объявил о помолвке с Мэри. Она прекрасная девушка. Может быть, они приедут. О, фига себе, блин, да, далеко. Далеко-то. Но надо подкачаться немножко будет. Робот на 30-м, да, по-моему? Напишите нам. О, на 7-й ты уже влез. Я только азы 4-го постигаю. Ну, надо будет до тебя докачаться. Так, ладно, это ну, типа, это Ньюсмита же.
Шнюс нет. Сестра учится стрелять. Твой любящий отец. Туда-сюда. Это мы считали уже тут, по раз, когда бывали. Дорогая Cтрим, в прошлом месяце нам пришлось продать 3 козы. Зима была суровая. Это об этом девушка Мэри, любящая отец. Окей, все, добренько. Давай вот выходные у меня наступят. Я тебе напишу. Телеграм. И погоняем. Так, хорошо, мне молебный дом нужен. Дом Девенпорта. Ну вот типа оно нам надо. Ну давайте пойдем посмотрим. Типа вот сюда и направо. Тем более весь в плюще. Так, не-не-не, у меня выходные не. На неделю у меня будут. Интервал печать. Честно скажу. Вторник, среда, четверг у меня выходные будут на этой неделе. Ну, которая будет. Потому что завтра, послезавтра, понедельник я работаю. И вот если среди этих дней ты там будешь залетать, я с удовольствием. Что за песенки? Окей, ну такое, тем более. Кто поет? Что за песенки? Может, книгу подвинем, а там нет. Ну вот, отлично, и спешимся. И залетим на твичик. Помесить жуков. Так, Эстер. Блин, где ты базаришь? Чувствую, что на улице. Ну вот в этой комнате, по-моему. Спасибо. Давай, хороший тебе монтажки, удачный, с первого раза, чтобы все было. Эстер. Так, Эстер. Чтобы там без всяких этих, и со звуком, и там, короче, лагов не было. Квадратиков всяких. Charles visits from time to time. We talk. Чарльз. Это не Чарльз. That's not Charles. Charlie had his ascent. Do you remember? Oh yes, I remember. It's all very foggy. Do we ever mend the wounds of true love lost? Esther, do you know me? Antея. Yes, I know you. You come to Red as Charles comes to me. How very good of you. Его завтра залечу посмотреть как раз на работе. Чем заняться? I'd have liked to join your games. You three. Chasing ghosts and whatnot. I learn fast. But not today. Today feels like a dream. Так, хорошо, давай нам рассказывай, что там в молитвенном доме. What's going on up at the meeting house? I do not ask about the meeting house, and nor should you. To think that once we worshipped there, that Charles would give his sermons there. There of all places. Что нас там ждет? What awaits us in the meeting house? You know. You know who awaits you there. Behind the eerie overgrowth. The meeting house is her garden now. Her hate is deeply rooted. And her climbing, crawling creepers reach out across the land. Like the tree of blood that grows from out your heart. Все, мы идем туда.
All things good and bad have their end. The meeting house is just a place. We'll go there and find a finish. You're a brave and gentle soul, Red Mak Рэйт. I shall remember you when you're gone. If remember I still can. Все назад. Так, что с Деборой? Can we speak of Deborah? Don't say her name. She'll hear you. Так это Дебора. Let her. Truth is not to be feared. Truth is freedom. There's no ending to the story until the truth is told. Red, you are a dear, dear friend. But there is no truth that does not look like a nightmare. And the difference between the two cannot be told. Nothing stands against the truth, and even a nightmare's power must have its limit. And what if the limit is the frontier of New Eden? What if here she is all powerful and there is no escape? What will pass will pass. And if it does, and we are free, what will you do? I'll away back to London. New Eden is lost now and for centuries to come. I am a ghost, and ghosts do not dream. This is real. We are here, and so are you. I promise you. Perhaps none of it is real. Perhaps it is all her dream. Perhaps this is the curse. Aye. And maybe life's a dream, but hell's balls, I hope not. New Eden was a dream, you know. A dream of heaven shared by we, its people. But we seem to have brought the nightmare with us. Ну да, с таким руководителем, конечно, вот тут. Все, давай, до встречи. Goodbye, Esther. Perhaps we shall. Так, ну хорошо. Сейчас главное не выпить этот. Breaks my heart to see her this way. Что не поделаешь. Fast growing and deeply rooted. The meeting Так, house. митинг-хаус. Так, прямо, прямо, прямо. И мы там. Will be less than welcoming. Ай, надо драться. Идите сюда. Мы уже апнулись на 19. Так, тут где-то костер, да? Сейчас будет. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. О, костер. Где-то тут справа. What shall I say to you when I give you your assent? I don't know. All ghosts linger for a reason. Ну что? А, отдохните в школе. Я думал, уже все. This is an odd kind of homecoming. Tis strange to be back. It's strange to sleep near the place where you died. Still, rest you should. You'll need it. I don't know that I can. Come on. Spit it out. Да, почему ты вернулась? Why did you come back? Ghosts linger for a reason. What was yours? I do not know. Come on. А может, они спят? All right. Как я и предполагал в самом начале. I told you to be careful. That night in this room, I told you to be careful. I worried you'd act rashly and told you not to. You got up and walked straight into her trap. I thought you'd
gone to the meeting house without me. I died to save you. You stay out of anger. Yes, I stayed because I was angry. Angry with you. I think I've known that for a while now. The anger lingers. Part of me resents you yet. For my pain and my fear. For my suffering. For my dying. I resent you. Antея, I am truly sorry. I know you are. You've done your best to put things right. But I did die. And in a few short hours, Да-да-да, мы так договорились. you let me go. Так, развитие. Развитие. Так, не знаю. Если что, потом поменяем. Ну все, пробуем, пошли. Пошли, ребят, пошли. Может быть, мы и рано сюда пришли. А может... Но нам игра как... Вот могли бы уровни какие-то расставить, когда сюда заходить, когда не заходить. Те враги, типа, на 6 уровней выше, чем мы. Да, по этому пути мы идем. Ну да, мы не отступим. Это факт. Так. Ну давайте, давайте. Куда пошла? Вау. Таямба. Эй, я ж в тебя попал. I take the heart,
She won't let us in so easily. A few roots will not stop us. Раз, два. Раз, два. А вот этот где он? Раз, два. Все? Где еще один? Тут, наверное, да? Да, вот тут вот. Отсюда надо кидать, да? Ай, не успел. Хорошо. Quick and precise. Well done. New Eden suffers. We suffer. My friends, I have disturbing news. Among us walks a witch. Is that not so, Deborah Comenius? Lock her up. No! No! 'Tis not true! I am no witch! So that's how it all began. Aye. With ordinary evil from the hearts of fearful men. Так, не сюда. Deborah Comenius. Блин, они все, она им мстила. Дебора. Всем мстила. Почему только Чарльза она завалила, я не понимаю. And name your accomplices, or die for your sins. I have nothing to confess. How could they have let this happen? Not a soul stood or spoke for her. There's no justice here. It's a travesty. По старой схеме, да? Угу. Один здесь, а второй где? Блин, он внутри, наверное, да? Вот тут вот где-то он будет. О, да. None stand for you. It's always good to hear. Your coven has betrayed you. Name them, and you shall live. I am no witch. You know this. All of you. Do not turn away from me. You must release me. You must. Will no one speak for me? Anyone? Please.
me! Help me! I feel her distress, her rising terror, her dark despair. She's suffered enough. And so have we. Как сюда зайти? Ну что? Прям как в резике. Да? Прям как в резике. Погнали. My body. Где? My flesh displayed like a trophy. More like bait. Ну да. Тебе идти. Все-таки это не сон, получается, да? So, the circle is complete. А, мы тебя уже видели. В самом начале. Красоточка-то какая. Do you return to the beginning? Да, мы вернулись к началу. Or is it the beginning of your return? A paradox. How clever. How it pleases you to play with time. I do not play. Deborah, we know what happened to you. We know what they did to you. What they did. What they do. В смысле, делай до сего? We're Так, а где? not here to hurt Где твои кости? Давай мы тебя You have my body and I want разнесем. it back. That's all. Help us. Because we can help you. Ну, соглашайся. You cannot. Просто какая. Погнали? Ес, наконец-то. Я, правда, не знаю, как тут... Never mind. Do this myself. I cannot be hurt. Что ты там? Легко. Так, давай попьем. Давайте по почкам я. Как это? Вот она. Жалко, что у меня такое эти... Standing. Добавь. Ну давай, делай что-нибудь там. There's a hand. You don't understand, do you? You will.
Ай-яй-яй. Ух ты. С первого раза? Enough. А, вот он настоящий. Ну все, хватит, да? Где твой косточек? Me. Yet you oppose me. They murdered us. Make them pay. No. They do not deserve. Так, слушайте, сейчас, наверное, по-моему, продолжение будет. Я уже понял. Deserve our wrath. They crushed the breath from us. You know this. You asked for this. Not anymore. It's over. You have been heard. The truth is out. No! Come back! Feed upon the pain, the treachery, the outrage! No more. It hurts. Behold my wrath! Ну, во-во. Flung into a cage! Flung into a cage! Блин, она чё, хилится, что ли? Ну давай, ты F-ку жмись. Что за бред? Блин, ну это была просто первая стадия, которая типа разделена на 3. Теперь с первой стадии все начинает. Ёпта. Разрешили бы со второй. И 2 эти хилки только. Да, я не побегу ее, наверное. I'm right here. Ну делай же ей это.
Да ёпта. Да, лук не хватит. Look to me. You can't reach me! I won't spare you this time! You don't understand, do you? Бляха, ну нет. Time for me to shine. They locked us up! Да ёпта. А, все равно ее надо победить. Бляха-муха. Но я не побежу ее. Remember the bite of the chains! They locked us up! Бляха. Не успел. Flung into a cage! Ну все, пизда мне. Я не знаю, как тут это. They locked us up! So close. Yet a world away. Я думаю, что надо за третий хилки сгонять. Вот отсюда мы загородимся, да? Спустимся обратно к костру. Ну, потому что это, ну, типа, на 2 хилках я ее не побежу. А на 3 вот есть шанс. Поспим, восстановим хилки. Где он тут? Вот, да? Бляха, она нас очень сильно разваливает. Прям типа мега сильно.
Так, отдых мы в любом случае делаем. Так, снаряга. Что? Так, если мы это улучшим. Бламок пустоты. Вот это вот. В изгнательском кольце. Блин, ну это хорошее вот этот. Так, ну давайте пойдем отсюда. Добьем уже эту красотку нашу. Такие пожарные. Правильно здесь беру. Короче, все-таки это самый сильный соперник в игре получается. И он там резче намного становится. Here, my body. My flesh displayed like a trophy. More like bait. Все, пошли. Пошли, сейчас будем пробовать. Это мы уже видели. Бляха, ну опять я пропускаю от нее. Почему ты такая сложная? Бляха, ну... Да ладно, как он?
Почему он ваншотнул меня? Почему? Что за бред? Это не кошмар был? У кого я там все Прыгай ты от нее. Бляха. Да успокойтесь вы. Да нет. Только в тебя влить надо. Я не знаю. Тут мы еще. Блин, да я пью. Бля. Пей, пей, пей. Связано.
Бляха-муха. Не могу. Все. Да? Все. Но уже до второй стадии я ее добила. Блин. Блин, убегай. Ай-яй-яй. Бляха, Амазона. Подожди ты. Подожди, еще мы с тобой. Бляха, мажа. 52. Ай, не успел. Вот. Давайте не будем жадничать, выпьем сейчас, потому что потом... Давай, пару раз ей. Пару тычков. They used us.
They seek a monster. Don't give it to them. They turned their back on us. They betrayed you first. Блин, я не попадаю в нее. Что делать? Ай-яй-яй. Remember the agony, the terror. I don't need this rage. Your rage called me. You're on your own here, Red. Да. Remember the agony, the terror. Ну, наконец-то. Вот эти хилки, они мне пригодились все-таки иногда. Но не иногда, всегда надо идти с полными хилками. Это победа, друзья. В принципе, она не тяжело. Она расслабился уже, подумал. Ачивка вылетела. If they live, they win. All of them. Enough pain now. There must be a reckoning. The pain may end right now. The reckoning is here. Spare me your compassion, for it comes far too late. Who are you? I am retribution. A word, an idea. But who are you? I am her fury. No longer. I am their nightmare. You were. Кто она? Кто? You believe you've won. It will not be so easy. Че, намек на продолжение? For I will end your dreams. Не, в кошмарах ты не будешь нам являться, точно. Мы тебя не боюсь. Is that an end to it? Верно. If you want it to be. Are you sure? In your hand you weigh my death, the last stone laid upon my broken body. I'm so very sorry. Very sorry. I'm sorry, very sorry. Leave. Are you ready? I have lingered so very long.
Where now will I go? I don't know. A better place, I believe. A quiet place. Quiet is good. Deborah Comenius, mere words can ill describe your suffering. And if they could, I'd not utter them now. Enough wrong has been done you. Your tale is told. And we thank you for it. Глаза слепаются. You are hurt. And free to go. Пипецкая детализация волос. Ладно. Ну что, вот и наш час X настал. Будем прощаться с Антеей. Может, все-таки это... А может, все-таки это сон? Hey, I'm right here. Aye, you are. The time has come, and I must go. That was the promise I made. We've done good work here. We've made my death count for something. Someday, we'll meet again. Take all the time in the world. I love you, Rory McGrath. These years I've spent by your side Драматик. made me a better man. You've taught me to survive. You've taught me to live. Thank you. From my heart of hearts, thank you. Farewell. Так, я так понимаю, у нас получилось ее вознести. Death for the dead. Life for the living. Или я еще могу... Да-да-да, на самую концовочку. Все-таки у нас, ну, типа, вот тот выбор, который там был. Второй раз, когда я сделал обещание. Значит, типа, вот в тот момент именно истинный выбор игры был. Потому что в начале игры я первый раз дал ей обещание, что мы ее вознесем, мы ее возрождать не будем. Ну, потому что что тут уже. Надо много было бы людей бить за это. Хоть они, может, и не супер достойные люди, но они все-таки персонажи. А мы все-таки эти банишеры. Не убиваем людей, мы изгоняем. Ну, призраков мы все души отправляем. Да куда надо. Ну вот мораль такая игры. Я просто думал, ну да, трогательно. Это точно. История класс.
Немножко затянутая, конечно, но... Такая, как есть. Я думал, может, это все-таки во сне, а они там заснули в самом начале игры. Это во сне случилось. Then what appears to be the end is often just the beginning. New Eden never recovered. For years, neither did Red. But in time, the pain of Antea's loss faded, and only the bittersweet beauty of their love lived on in his memory. Who knows? Perhaps years from now, a legendary Scotsman, his hair grey, shall sit with his children and many apprentices and tell them a story. The tale of his beloved Antea, of how she lived, and how she died, and how together, in New Eden, they lifted a curse and defeated a nightmare. Вот и все. Титрики. Замечательная, отличнейшая игра от маленькой студии Don't Not, студия Paris. Это не AAA проект, это простой проект, который сделан с большой душой. Игра классная, отличная, да, ну, я говорю, мне очень приятно было играть, недаром я вот последние 2 дня залипал по 6 часов в нее, и мы ее все-таки допрошли. Конечно, наверное, я все-таки уже, ну, не буду там пробовать все разные другие концовки, потому что это глупо, их, наверное, тут 3, потому что нам давали 3 разных выбора. То есть можно было воскресить Антею, но тогда надо было убить всех. И можно было еще что-то там сделать. Посерединке такой выбор был, и я не знаю, что это за выбор был. Но это можно посмотреть в ютубчике, наверное, ребята там уже все проходили на все возможные концовки. Все по боссам, по сложности, на средней сложности игра играется хорошо. Вот я забежал немножко вперед, и тут и мобы 25 уровня были, и в принципе нормально с ними сражалась. Немножко надо было вот помучиться с хилкой, надо было сбегать, ее получить, ну, то есть возобновить. Что касается графики, графически игра просто пушка. Все эти волосы, все эти текстуры, вся эта история, короче, прям... Это еще без рейтрейсинга, я так понимаю. Это просто, типа, тупо графика Unreal Engine 5. Если будут добавлять в других играх рейтрейсинг, то это прям, ну, типа, запасайтесь картами помощнее. В ближайшее время это будет нормой для графики. Игра, как ни странно, со старта вышла без всяких багов, без всяких там каких-то косяков неудачных. Единственный баг за все время прохождения игры был, это когда этот Колин Макрей бегал, ну, типа, его вообще персонаж исчез, и он только, ну, типа, невидимый был, бегал там в какой-то пещере был. Это просто, ну, типа, ну, не может игра быть без багов, и это техническая часть очень такая спокойная. Так что вот, такие впечатления. В целом, если кто-то думает... задумывается, играть, не играть, в эту игру, честно, интереснее играть, чем ее смотреть. Играть в нее было безумно интересно. Истории безумно интересные. Побочки не супер интересные. Концовку можете выбрать сами. Ну, вот такая вот игрушка. Все, ребят, всем спасибо, кто был на стримах, кто приходил, заходил. Сказал, что делать, как делать. Давайте, да, наверное, ну, прокрутим, да, так, вот, нажмем на продолжить. Всем спасибо, кто и в повторе смотрел, я видел, ребята там, ну, смотрели. То есть там какое-то количество часов насмотрено на каждой серии есть, на каждом стримчике. Так, вам большое спасибо. Я уже не помню, по-моему, он тут не один сидел раньше, теперь он один сидит. Жду вас на будущих стримах. Подписывайтесь на Twitch. Будем чаще стримить на Twitch, а записи стримов пилить
в YouTube. Я думаю, вот таким примерно макаром будет работать YouTube. И на YouTube будет прохождение. Если вы думаете, я забыл Робокопа, Робокопа я не забыл. Просто я очень хотел быстренько пройти вот эту игру, чтобы уже 22 марта стартануть либо в Dragon's Dogma 2, либо в Rise of Ronin. Я еще не определился, какую игру мы будем играть. Это ближе будет, когда уже первые оценки, отзывы появятся. Будем играть. Все, Машуль, спасибо, что смотрела. И остальные тоже, ребят, спасибо, что забегали. Всех еще раз приподнял. Доброго времени суток. До новых встреч. Играйте в классные игры до конца. Не забрасывайте. Это я себе тоже говорю. Все, всем пока-пока.